Good evening. It's been a very long time. So, anta baane unda? Is everything fine? So, it's been a very long time. I came to the class. I took the class. So, sir, నేను రాలేదు ఓకే. నేను రానప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ ఎంతమంది చదివారు? So, did you prepare any notes? You just go through it? Why so? Not interested? Fine. Who watched cricket semi-finals? Any one of you have watched them? Just lift your hand. I also need to know. చూసారా? ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? Do you have any interest? Fine. Okay. So, you've been to that classes, right? Marathon classes. So, what sir have told? Do you have some idea? గుర్తుందా ఒక పదం అన్నాక అట్లీస్ట్ do you remember at least 1 to 2 words what he has told? So there is a huge weightage for what? Newspaper, right? So if you skip your meal then it's fine. Don't try to skip newspaper reading because the paper is getting so dynamic. So dynamic means it's so dynamic. Okay, some topics I have picked from this week's current affairs. So a lot of there, but I generally feel some are more important. I don't say that everything is unimportant or something, but it is impossible for me to cover in just a 2-hour session everything. So I found something interesting which I found. What I'll do in the next class is I'll just I'll share this PDF with you. Okay, so at last I'll put some articles like newspapers wala. So just go home and make notes from it. Okay, so coming to this week's current affairs, do you have any idea about it? What? Do you have any idea about it? It's just there on the table. I just picked it. Nothing much. So coming to today's class, some very interesting things which I found. Is it visible? Who are the last? Is it visible? So the title is what? IMEC, a win-win situation for all states involved. Who said? Finance Minister. We already know about this, right? Regarding this IMEC, so we have already covered in our previous current affairs session or something. You have aware of this. What we generally do is, when we are going through this, we have read this, we just leave this article aside. We have a conception that, but we need to go somehow, we need to dig some more. So obviously this IMEC is there, right? There is a port called what in Israel? Haifa. So Israel is in a conflict zone, so this may become important for your prelims, right? Up to here then it's fine. Next, if you see here, Miss Sitaraman was addressing what? Indo-Pacific. This is important. Okay, we generally see that IMEC and we'll throw this away. But what is important here is Indo-Pacific regional dialogue.
So hosted by whom? Navy and National Maritime Foundation, very very important. So next, Navy chief everything has said that regarding what? South China Sea. So violations of the established code of conduct, so everything is there. He further said that what? Regarding what? Indo-Pacific. Being most of the militarized in the world, further excavate the probability of ongoing. Vice President Jagdeep Dhankhar of India said that a free, peaceful rule of Indo-Pacific region, open and unrest of lawful, legitimate calling for freedom of what? Navigation. And so what? The term is what? Navigation, right? Accordance with established international laws and convention, he stressed that in accordance with what? Established international laws and convention. This is very important. We seek a global regulatory regime that respects what? EEZ, exclusive economic zones. Right, next is what? Sustainable and equitable exploration of maritime resources and what? Seabed in what? High seas. Got it? So Mr. Dhankar, where is this Dhankar? Said that collaborative, security and innovative partnership seems to be in the way forward. This is the only way. No country can stand alone. There has to be a togetherness. So something they have released addressing the event. IMAC will be win-win situation. So increasing the economic opportunity. So this may happen. So ultimately, if you see this news snippet, what are the things you need to notice? First one is regarding IMEC. Second one is regarding what? Indo-Pacific regional dialogue. This is second one. Third thing you need to consider of what? Indo-Pacific region, right? And another thing, South China Sea. And another thing you need to know about is they are talking about what? Navigation. Ultimately, it is regarding what? Shipping, right? So next, exclusive economic zone and the seabed and high seas. So I know there is an each and every content linking with this, right? So you people also know. So what is this UEZ? So to know this EEZ, there is some convention called what? UNCLOS. What is this origin of this convention? So from like which body helps it? IMO, International Maritime Organization. So recently they are trying to bring a treaty on what? High seas. That is called BBNJ. Beyond national jurisdiction. That is also called what? High seas. So from this article, what we need to take our notes or what we need to read is these things. These are very very important. I'll just connect like previous year questions also. Just see here. We have an idea about this IMO, right? So prior to this, see this one. What is this one? Indo-Pacific Regional Dialogue. So this is an apex level international annual conference of conducted by whom? Indian Navy in 2018. So this is not first one, right? So remember that one. What they will do in the prelims is, it is the first time this IPRD. I also didn't recognize, right, when I am reading the newspaper. I have aware of all the like 2 to 3 years of current affairs, but I also found this is I thought this is a new one, but it is an old one. So initial conceptualization of IPR was made with the exception. Why? There is an exception here. COVID. Okay, fine. So National Maritime Foundation is the Navy's knowledge partner and chief organization. The theme is what? Geopolitical impacts upon Indo-Pacific maritime trade and connectivity. So you need to know about this. National Maritime Foundation. It is just a foundation. It doesn't have any statutory backing, right? It doesn't have any
Statutory backing means it doesn't come from any act. So this is the one point you need to know. Next very important thing is IMO. In this IMO, whatever the international organization we generally consider, if there is any international organization, there are some main points you need to remember. Like when you are studying any organization, international organization, not only this IMO, there are so many organizations will be there, right? Tell me one example. WHO is another example. So if you are going through this, first of all you need to know when it was established. Next one, when it is came into force. Two things are there, right? When it was established. Next one is what? When it came into force. Two things. Next one, what is its main area? It's a theme. What is the theme? What it works for. Next one is what? Any conventions, any publications, any international cooperations, and secretariat. These are the basic things you need to know when you are going to read any international organizations. So from this article, when I am preparing these notes, I visited each and every page of this IMO. It's not required for you to visit. That's what I am going to say. So just have a glimpse of the IMO. Okay. So I found very interesting concept when I was searching this IMO. So from this article up to where and the level work ellano, I'll tell you. So just this is a very basic thing which you can get everything, but some points which will tell in the later. Just make note of it. So IMO was established when 1948 as what? It is what? Very, very important. First point is what? 1940. Next one, intergovernmental. So earlier it is called as what? Maritime Consultative Organizations. Now it became what? IMO in when? 1982. Headquarters is where? London. Mandate of the IMO is promote what? Safe, secure, environmentally sound and efficient shipping worldwide. This is a very important thing. Aims to achieve through the adoption of global standards and regulations. So 174 members and 3 associate members. So from here it is important. Conventions are very important. I will show you the previous PYQs also. So it includes, there are 2 conventions. What is first one is called very, very important convention, SOLAS plus MARPOL. Okay. So to look after this SOLAS, this IMO came into the being. What is this SOLAS? Where is this? International Convention for the Safety of Life at Sea. So if you see the mandate of it, safety. There is a link, right? Mostly the convention they will develop this convention based on their mandate itself. Obviously, right? So next one is what? Very important. Next one is International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. This is also called as what? MARPOL. Very, very important. POL means what? Pollution of ships. Life at sea. Very important. Next one, and the International Convention on the Standards of Training, Certification, Watchkeeping for the who? Seafarers. Who are seafarers? Seafarers and ever? ఎవరైతే షిప్లో వెళ్తారో వాళ్ళే seafarers. Very important. So next one, another convention is what? Fund 92. వాళ్ళు ఏం చేయరు. What they will do is Fund 92 is related to which of the following organization? Do you have any guess? Like ఎవరైనా గెస్ చేయగలరా Fund 92 అంటే? IMO కాకుండా what they will do is World Bank, IMF fund. What fund?
Fund 92, yes. UPSC కావాలి అలానే ఇస్తారు. Generally go see the PYQs, you will just find out of it. But remember Fund 92 అంతా కూడా మీరు అంతే దాన్ని ఏమంటారు mugging up the things కూడా అవసరం లేదు. Marpol Solas Fund 92 is regarding what? IMF. And one thing I forgot, it is a specialized agency of UN. There are so many specialized agencies, one of the agencies is IMO. So recent very important thing is what? When I have stopped, Hong Kong Convention for the safe and environment is recycling, very very important. So India has a vision of maritime vision 2030. So in this maritime vision 2030 there are 10 themes. In that theme, one of the theme is regarding what? Recycling of ships. Remember, just go home, just see this maritime vision 2030. No need of like batti kotalsina avasam. This is just a vision. Vision means what? It's a future perspective. Just know the areas. These are the areas we are going to work in the future. It's not something act or not something. Got it? So this international convention. So I have already told you earlier. There is one place in India which is very famous for recycling of ships. Any idea? Huh? Yeah, Gujarat is a state, fine. Huh? Not the Mazagon ship. Gujarat is the correct option. State is the correct. One site is there. I have already generally tell. It is called Alang. Very very important. I think it is the world's first or second first recycling ships recycling. Right, remember Alang is the port where this recycling of ships. So that is the reason why what the government has done is to give effect to this convention, India has enacted Recycling of Ships Act. So international convention nunchi so and the recycling of ships rules got enacted. So next coming to here, so you need to see IMO plays a crucial role, nothing much. And I forgot to tell you, there is a law called admiralty law. Anybody heard about this one? Sea మీద జరిగే సంథింగ్ సీకి సంబంధించి ఏదైనా ఒక లాకి ఉంటుందో, అంటే ఓషన్ మీద జరిగే ఏవైనా యాక్టివిటీస్కి సంబంధించిన ఒక లా ఉంటుంది కదా, ఏదైనా లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ మీద జరగడానికి ఒకటి అంటారు. సో సీస్ మీద ఏదైనా యాక్టివిటీస్ జరిగితే బేస్డ్ ఆన్ ద సీస్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద సీస్ దట్ కమ్స్ అండర్ వాట్? అడ్మిరాలిటీ లా. రిమెంబర్ దిస్ వన్. వై? బికాస్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ దిస్ వాట్? UNCLOS. Under this UNCLOS there is called ITLOS. This is the tribunal. This tribunal deals with this admiralty law. Got it? Just go home. I'll also tell something important to this UNCLOS, but go home and read about this ITO. It's a tribunal, International Tribunal of Law of Seas. Alright. IMO addresses the maritime security issues, the counter threats, so piracy and terrorism. The International Ships and Port Facility Security Code is a key. So remember, one another agreement is called what? Cape Town Agreement. Right? This agreement is related to what? Requirement for what? Fishing vessels. How much is the meter length? 24 meters length and over equivalent in gross ton. So for safety of these vessels. So Cape Town ante gurtupettukovalsina enti IMO, and it is connected with what? 24 meter length for what? Fishing vessels. These 3 points you need to remember. So these Cape Town agreement came from a declaration that is called what? This one, Torremolinos. So these things UPSC will ask. Koncham ee level ke elli they will ask, because they generally what they will do is apart in the course of my analysis what I have noticed is they generally go to this website, they generally search, they'll pick one thing which is there in the news, they'll connect with it. Got it? They generally do it.
So they have prepared, recently they have prepared a strategy called Green Voyage 2050. So what the UPSC will ask is, Green Voyage 2050 project was launched or published by whom? Who? International Maritime Organization. What's its aim? Generally, if you see this question, if you see this point, green voyage. Green means what? Obviously to reduce what? Pollution. Pollution in the seas, right? Do you know there is one called ballast waste? Any idea? Anybody heard this? What is this ballast waste? Any waste that is released from the ships. Ships lo waste generate avutada. What they will do is they generally leave it in the ocean itself, right? That is called what? Ballast waste. We don't know, like lot of chemicals made there, right? You know, do you know something? In some countries, what they will do is they generally within the ship they have some small industries also, right? Do you know that? Within the ship they have industries. If they want to develop some chemicals, if they want to do some experiments, they generally, nobody will come onto the ship in the high seas, though nobody will look after, right? Ever chudaru kada. So what they will do is they will conduct some kind of experiments, some kind of industries, small industries to work in the backside. What they will do is they will do some R&D work and they obviously release everything in the sea. Nobody will watch over this, right? This is happening. Just have aware of these things. So that's about that one. Next one, coming to this UNCLOS 1982 came into the force 1990. This is a very important thing. Came into force when? 1994. So what this UNCLOS does is it lays down comprehensive regime of law and order in the world's ocean and seas, establishing rules governing oceans and their resources. Anybody have idea about this UNCLOS? It is a convention. What it will do? To deal with the law of the seas. For example, we have a boundary. India has a boundary. Here is a water. Another country is also there. They also try to occupy this here, right? They try to expand as much as possible to near this shore, right? For that, there should be some international law to guide about it, right? Because oceans are public property. Everybody's property, right? So that is the reason why there are a lot of things happening. Recently, if you see, there is a violation of this UNCLOS by whom? China. They said that South China Sea is also part of that China, right? So if you see here, there is it is the territorial water. It is an internal water. It is a contiguous zone, and beyond this it is called EEZ. I'll tell you this. So territorial water is from the baseline. This is the baseline, this is shoreline. Up to here, 12 nautical miles, it is called what? Territorial zone. So from here, contiguous. From here to here it is how much? Overall it is, from territorial to contiguous it is 12. Overall it is how much? 24 nautical miles. So EEZ is up to 200 nautical miles. It is last point, right? Beyond it is called what? High seas. Got it? Beyond this, what it is called? High seas antaru anamata. So up to this limit there will be a convergence of EEZ also. For example, India, Sri Lanka. This is the point, right, where we have a very narrow space. So there will be a convergence, right? This is one point you need to remember. There may be a minimum of less than 200 nautical miles, but the maximum limit is what? What is the maximum limit of this EEZ is 200 nautical miles. This point you need to remember. Got it?
So this is something very basic. Everybody will know about this. This is very basic. Territorial waters, contiguous waters, and EEZ. Here anything we can do. In the territorial waters, whatever you want, we can do. There is a concept of innocent passage. Okay? ఈ innocent passage అంటే ఏంటంటే వేరే కంట్రీ షిప్స్ తెలియకుండా ఇఫ్ దే పాస్ త్రూ ఇట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. వాళ్ళు పైకి వచ్చేసి తెలియకుండా బై మిస్టేక్ పాస్ అయితే లైక్ వాళ్ళు పట్టుకున్నా ఓకే, పట్టుకుంటే యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ థింగ్ యూ వాంట్, బట్ it is acceptable. Innocent passage is acceptable in the territorial waters, right? So in this EEZ there are resources. These resources are called what? Critical mineral resources. What are the resources? Critical mineral resources. So there is an area when there is a ikkada unnappudu there will be a conflict. That is the reason why there is an authority called this one, International Seabed Authority. What is the authority name? International Seabed Authority. It is a part of what? UNCLOS. Ultimately UNCLOS belong to what? IMO. This link you need to know. Okay na? So where I have stopped, International Seabed Authority that authorizes the seabed exploration, mining and royalty collections and distribution seabed beyond any state territorial waters or exclusive economic zones. So a level istadannama, oka place istadi, ikkada you can do it. So alane India kuda recently this ISA has given Central Indian Ocean Seabed Zone. So then you can go over there, you can explore these critical minerals, right? So this critical mineral example of polymetallic nodules. Remember. So these are everything got connected to geography and international relations plus environment. Everything is interlinked. What you people need to know is. So where I have stopped. So there is an where the secretariat lies. This secretariat lies where DOLAOS. What is this? Division of Ocean Affairs and the Law of the Seas. So next one, where I have stopped. Oh, next one is ITLOS. It's a tribunal. What I have told you, right? To deal with any issues, piracy issues, everything, anything, country, oka country ki country majlo EEZ ki gaani resources ga if there is any issue, one tribunal should be dealt. That is called what? ITLOS. And one thing very important which I found in the direct site is this point. Although the tribunal was established by what? United Nations Convention, it is not an organ of the United Nations. Very, very important point. This is the important point, right? We generally think, right? Obviously, idantha UN కింద ఉన్నప్పుడు అది కూడా UN organ అనుకుంటాం కదా, but it is not part. It is directly mentioned in where? Its website, right? So everything which we have learned till now is, it is something past. This is regarding our future. That is the concept of what? High seas, right? So this is called biodiversity beyond national jurisdiction, or the BBJ and the treaty, High Seas Treaty is a legally binding instrument for conservation. So when it will be legally binding, some of the states will ratify అయినప్పుడు it will become legally binding. Ultimately BBNJ అనేది legally binding కాదా? It is legally binding. A point important. That point is very important. So instrument for conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction. Regarding what? Marine biological diversity. What it means? Tell me some example. What is marine biological diversity? What are the examples? Any idea? Yeah, coral reefs can be. Whaling, yeah, you can find. So everything you cannot control, right? For example, Antarctica, Arctic, those are not everybody's property, right? You can explore over this, right? So there are some biological organ. I'll tell you something in the later phase beyond national jurisdiction.
As an instrument of the convention to protect ocean life in the international waters, the treaty addresses what? Very, very important. This is a very important for maybe next prelims or mains. This BBNJ is very important, what I found, right? So what are these areas? The treaty addresses 4 themes. What are these 4 themes? Marine, genetic resources, including fair and equitable sharing of benefits. ఇక్కడ ఏంటి? Fair and equitable sharing of benefits. If you see this point will be connected to United Nations Convention of Biological Diversity. ఈ పాయింట్ దానిలో పాయింట్. You will come to know, but I am telling, these are the things అంతవరకు ఉంటుంది లింక్. అంటే ఒక బాడీ తెలిస్తే ఇంకో 2 బాడీ తెలిస్తే ఆ 2 బాడీస్ ఎలా ఇంటర్లింక్ చేయాలన్నది యూపీఎస్సీ గేమ్ అంతా. మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా చూసుకోండి, మోస్ట్లీ దే విల్ ట్రై టు ఒకదాని నుంచి ఒకదాన్ని కనెక్ట్ చేసేస్తారు. అంత కొంచెం కాంప్రహెన్సివ్ ఐడియా ఉంటే చాలు. బట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేస్ ఎవ్రీథింగ్ తెలియాలని ఏం లేదు. సో ఇది ఎప్పుడు చదివినట్టు నాకు గుర్తుంది. నౌ ఐ హావ్ లింక్ విత్ దిస్ యుఎన్సిబిడి, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, ఏరియా బేస్డ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ including marine protected areas. Now this becomes very important. What are these marine protected areas? Any idea? No, right? అప్పుడు మీరు కొంచెం వెళ్ళి చదవాలి. What are these marine protected areas? We'll discuss about that one also. Next one, environmental impact assessment. Any idea? What is this environmental impact assessment? Okay. So in a simple terms, if you want to construct a dam, you need to analyze something, right? Some potential impact of the environment. For example, ఆ వాటర్ వచ్చినప్పుడు సైడ్ విలేజెస్ ఏమైనా మునిగిపోతాయి, దానిలో ఏమన్నా ఆర్గనిజమ్స్ వచ్చేసి పక్క దానిలోకి వెళ్తాయి, దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్, రైట్? సో ట్రైబల్ హ్యామ్లెట్స్ మునిగిపోతాయి. సో ప్రియర్ టు ద ప్రాజెక్ట్ దేర్ సంథింగ్ ఒక అసెస్మెంట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? EIA. It is guided by which act? Environmental Protection Act. EPA Act 1986. Okay, EPA Act, Environmental Protection Act. EPA Act ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా మీకు? ఎనీ ఐడియా? ఆఫ్టర్ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజెడీ. ప్రతిదానికి ఒక లింక్ ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్, సో కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద మెరైన్ టెక్నాలజీ. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అంటే తెలుసా? నువ్వు రెడీ చేయాలంతే. సో దట్స్ ఇట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కమింగ్ టు హియర్, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మెరైన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ కెన్ హ్యావ్ మెనీ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ మెరైన్ పార్క్స్, మెరైన్ కన్జర్వేషన్ జోన్స్. రిమెంబర్, మెరైన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అంటే ఒక్కటే కాదు. దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అప్కమింగ్ ప్రిలిమ్స్. మెరైన్ పార్క్స్, marine conservation zones, marine reserves, marine sanctuaries and no take zones. These are all comes under what? Marine protected areas, right? More than how many? 5000 MPS have been established around the world. Together they cover 0.8% of what? Ocean. They can be established. This point is important. This is the very important point. They can be established in variety of aquatic habitats. What we generally see is marine anangane we generally only linked with the ocean ki sambandhinchindi anukuntam, but it is something beyond it. Coming to this explanation, some MPAs are in the open ocean. First point, many MPAs are protected coastlines. రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఇది కోస్ట్ లైన్ అనుకో, ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండమానే తీసుకో. అండమాన్ ఈజ్ అన్ ఐలాండ్, రైట్? ఏరియా అరౌండ్ ఇట్స్ ప్రొటెక్టెడ్. It's called marine protected areas. India has so many marine protected areas. So many. Right? Just go home, just type marine protected areas in India, you will get something. No need of reading, mugging up the things, but telescopic point I am clarifying the things. Others cover estuaries, places where rivers enter the seas. You know this, right? So estuary is also part of what? Marine protected area. Do you have idea of Gariha Mata in Odisha? Right?
It is one of the marine protected area. You know this one, right? Sundarbans. Adi kuda marine protected area. So in estuaries, freshwater and salt waters mix. Okay. Some freshwater habitats, including protected areas in the Great Lakes. So what you need to know is how the question can be framed. Ela frame cheyachu cheppandi. If you have seen the previous year's question pattern, which of the following are related to the marine protected areas? Some freshwater areas can be marine protected areas. First point, some freshwater can be marine protected areas. Second point, some open seas can be marine protected areas. Third one, some estuaries can be marine protected areas. What we generally think, ఇది తెలియనప్పుడు marine protected areas అంటే marine సంబంధించిన ఒకటే అనుకుంటాం కదా. We don't go this much beyond, right? So question ఇలా ఫ్రేమ్ చేసి ఆప్షన్ 1 ఓన్లీ, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3 అని ఇస్తాడు అనమాట. సో ఇక్కడ సమ్ అనే పర్స్పెక్టివ్ తీసుకోవాలి మనం. ఇలా క్వశ్చన్స్ డెవలప్ చేస్తారు వాళ్ళు. గాట్ ఇట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? సో నెక్స్ట్ వన్, యూ నీడ్ టు నో లార్జెస్ట్ అండ్ స్మాలెస్ట్. వెర్ ఇస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్? ఫీనిక్స్ ఐలాండ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా, పార్ట్ ఆఫ్ ద టైనీ ఐలాండ్స్. వేర్ ఇట్ ఇస్? పసిఫిక్ కోస్ట్. ఇది ఒకటి నేర్చుకుని తెలుసుకుంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? స్మాలెస్ట్ ఇస్ వాట్? ఎకో బే. వేర్ ఇట్ ఈస్? Canada. Right? These things are important. Right? So this I found very, 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 very important for your future prelims. Biofouling. ఎవరైనా విన్నారా పదం ఇప్పుడు దాకా? Anybody heard? వినలేదు కదా? So these type of things they will pick from ఈ సైట్లోంచి. నేను అలా పిక్ అంటే రీసెంట్గా కొన్ని కన్వెన్షన్ జరుగుతూ ఉంటాయి న్యూస్లో. ఆ న్యూస్లో చూస్తున్నప్పుడు ఐ ఫౌండ్ దిస్, నథింగ్ మచ్. ఇక్కడ బయోఫౌలింగ్ అంటే ఏమి ఉండదు. మీరు ఎప్పుడైనా ఎనీబడి బోట్ ఎక్కారు? ఎవరన్నా ఎక్కారా? సీలోకి బోట్లోకి ఎక్కారు కదా. సో బోట్ బేస్లో ఆర్ అక్కడ ఉన్న ఐరన్ దాని మీద చుట్టూ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా. ఇఫ్ యు సీ హియర్, చూసారు ఎప్పుడైనా? గమనించారా? బోట్ ఎక్కుతున్న ఈ షిప్ యార్డ్లో కానీ ఆ షిప్ కింద కానీ కొంచెం ఇలా పైకి కిందకి షిప్ కదులుతున్నప్పుడు ఎనీబడి హ్యావ్ సీన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్? చూడలేదు ఎప్పుడు? చూసారా? దిస్ సి వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు ఎక్కలేదు? షిప్ ఎక్కలేదు ఎప్పుడు? చిన్నవి కూడా ఎక్కలేదు ఎప్పుడు? ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ వెళ్ళలేదా? దాని పేరేంటి? జస్ట్ గోర్ హుసైన్ సాగర్ అండి, ఎక్కండి. అక్కడ కూడా ఉంటాయి. అబద్ధం చెప్పట్లేదు. ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్. దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే రస్టింగ్ ఫామ్ అవుద్ది అనుకుంటాం, బట్ రస్టింగ్ కంటే సమ్ విల్ బి దేర్. కొన్ని ఎక్స్ట్రా బయాలజికల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? బయో ఫౌలింగ్. బయో పొల్యూషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇలాంటి పిచ్చి కాన్సెప్ట్సే పట్టుకుంటారు యూపీఎస్సీ. సో దట్ యూ నీడ్ టు నో. ఐ విల్ షో యూ ద డయాగ్రామ్. వెయిట్. యా, this is the phases of biofouling. For example, this is an element, ఒక రాడ్ అనుకో, ఐరన్ రాడ్ అనుకో, షిప్ బేస్ అనుకో. ఫస్ట్ టైం పెట్టినప్పుడు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనేది ఇట్లా ఫామ్ అవుద్ది అనమాట. ఫస్ట్ లేయర్, రైట్? ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఫస్ట్ లేయర్ విత్ ఇన్ అవర్స్లో ఫామ్ అయిపోతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ దేర్ ఈజ్ అన్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ డయాటమ్స్ and small bacteria or some what you can say chinchini ante what they will call as phytoplanktons. Diatoms and phytoplanktons which is second layer form అవుతాయి. సో అవి ఉండటం వల్ల there is an, so if you see these primary colonizers, secondary colonizers, tertiary colonizers and the macroscopic fouling. So here first level లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ దీస్ డయాటమ్స్ అండ్ దీన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తూ కొన్ని వస్తాయి. నెక్స్ట్ వీటిని అట్రాక్ట్ చేస్తూ అల్టిమేట్లీ దీస్ విల్ గ్రో. ఒక చెట్లు కానీ చిన్న చిన్న బార్నకల్స్ అంటారు. జస్ట్ టైప్ ఇన్ ద గూగుల్ యూ విల్ ఫైండ్ బార్నకల్స్ అండ్ సీ షెల్స్.
everything will get attracted. What will happen? అంటే ఏమవుతుంది అంటే, if you see, this is a ship, right? It has a base. So if these keep on increasing, the weight will become more, right? And it was designed in some streamlined pattern. ఒక స్ట్రీమ్లైన్ ప్యాటర్న్ డిజైన్ చేస్తారు. దట్ స్ట్రీమ్లైన్ ప్యాటర్న్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ మోర్ వెయిట్ అండ్ అల్టిమేట్లీ ఇఫ్ ఇంక్రీజెస్ మోర్ వెయిట్, మోర్ ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్, అల్టిమేట్లీ మోర్ పొల్యూషన్. గాట్ ఇట్? సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ వాట్, ఎనీ ఐడియా? ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది కదా. డూ నో ద ఫ్యాన్? ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి షిప్కి తిరిగాయి. ఈ ఫ్యాన్లు కాదు, ఆర్ ఎల్స్ జగనన్న ఫ్యాన్ కాదు. గాట్ ఇట్? దిస్ ఫ్యాన్ ఈజ్ ఫర్ ద షిప్స్. ఐడియా ఉంది కదా? సో వాటికి కూడా పడతాయి కదా ఇఫ్ దేర్ ఈస్ స్టాగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు, రైట్? సో రిమెంబర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? Biofouling. Biological fouling is the accumulation of the microorganisms, plants, algae, animals on wet surfaces. They have a mechanical functions causing structural or other functions. There are two phases. First phase is called microfouling. I have already told diatoms వచ్చినప్పుడు microfouling. Macrofouling అంటే లాస్ట్ వచ్చినప్పుడు అవి అనమాట. So that adheres to the surfaces. Macrofouling refers to the attachment of organisms such as barnacles, soft corals, seaweed to produce a fouling community. Anti-fouling, very 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 important point. యాంటీ ఫౌలింగ్ మెటీరియల్. సో అందుకని కింద కొంచెం షిప్స్కి స్ప్రే చేస్తారు. సో దట్ మెటీరియల్ ఈస్ వాట్? ట్రైబ్యూటైలెటిన్ ఆక్సైడ్. ఇలాంటి పదాలు యూపీఎస్సీకి వెరీ ఫేవరెట్. ఇఫ్ యూ సీ ద జస్ట్ గో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, దే విల్ గివ్ సమ్ పాలీటెరాప్థలిక్ యాసిడ్. దీస్ థింగ్స్ దే విల్ మెన్షన్, రైట్? వాట్ దే సింప్లీ గివ్ ఈస్ butylene oxide. Recently seen in news related to what? Anti-fouling material, right? Seaweed clearing material, or else you can COVID vaccine, malaria vaccine. Ilane istaru. Okay, just be aware of this point. So this is the PYQ. I think it is 2020 PYQ, I think so, 2020 or 2021 PYQ. It's a direct question, very direct question. What the question is what? United Nations Conventions of Laws is consider the following statement. If you see the first option, a coastal state has the right to establish breadth of its territorial sea up to a limit of not exceeding 12 nautical miles measured from the baseline determined in accordance with the convention. So ultimately it is the point is what? Limit is not exceeding 12 nautical miles. Regarding what? Territorial. Is it correct or wrong? First point enti? Internal waters. Next ikkada nunchi baseline start aithe it is called what? 12 nautical miles. This is called territorial. Next one contagious. Next one EEZ. Next beyond it is high seas, right? So next point is what? Ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. I have already told, right? There is a concept of innocent passage. EEZ shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of territorial sea is measured. What is the answer? 200 కంటే beyond ఉండదు, అవునా కదా? Yes. First point is right or wrong? Second point, ships of innocent passage ఉందా లేదా? అర్థం కాల. వెదర్ కోస్టల్ ఆర్ ల్యాండ్ లాక్, ఇట్ డిపెండ్స్. ఏదైనా సరే, వెదర్ కోస్టల్ ఆర్ ల్యాండ్ లాక్. అందుకే చెప్తున్నాను, ఆర్ ఎండ్ ఇచ్చినప్పుడు యూ మే ఫీల్ అంటే కొంచెం భయపడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎండ్ ఇచ్చినప్పుడు. బట్ ఆర్ ఓన్లీ ఉన్నప్పుడు ఓకే, ఓన్లీ కాకుండా ఆర్ ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ ఫైన్. సో వాట్ కుడ్ బి ద ఆన్సర్? డి, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ద షిప్పింగ్. అంటే ఓషన్ పర్స్పెక్టివ్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు, వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఇప్పుడు ఇండో పసిఫిక్ ట్రెండ్లో ఉంది. ఇఫ్ యూ సీ ద ఇండో పసిఫిక్ ఇస్ ద ట్రెండ్. దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ సో 2022, రైట్? ఏముండదు అక్కడ, పోలార్ కోడ్ అంతే, రైట్? ఇప్పుడు దాకా మనం చాలా చూసాం కదా, అలాంటి దానిలో ఏవైనా రావచ్చు. సో వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి.
2023లో. ఎవరైనా అటెండ్ అయ్యి ఉంటే దే విల్ నో. ఎవరైనా అటెండ్ అయ్యారా? 2023 ఎన్విరాన్మెంట్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ తీసుకున్నా. ఐ హావ్ టేకెన్ సమ్ క్లాసెస్. సో ఇఫ్ యూ సీ, సో కమింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, it is the international code of safety for ships operating in the polar waters. It is the agreement of the countries around the North Pole regarding the demarcation of the territories in the polar region. It is a set of norms followed by the countries whose scientific undertake research by the polar. It is a trade and security agreement of the members. See, everything is related to the polar, right? ఇలాంటి వాటిలో గెస్ చేయలేము. ఆబ్వియస్గా మోస్ట్లీ నాకు తెలిసినందరికి బి పెడతారు ఆర్ సి పెడతారు. ఎందుకంటే earlier there is a conception, there is an అంటే టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఇలాంటి సంథింగ్ ఆ ట్రెండ్ యాక్చువల్లీ ఉన్నాయి, దట్స్ ఫైన్. సో దాన్ని తెలుసుకొనే యూపీఎస్సీ హ్యాస్ చేంజ్ ఇట్స్ ప్యాటర్న్ ఇన్ 2023. వాట్ దే విల్ డూ ఇస్, దెర్ ఈజ్ అన్ ఒక కన్సెప్షన్ ఉంది. వాడు ఏంటంటే ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఒక పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఏదైనా ఉంటే దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పెద్దగా అనిపించింది కదా, యా in some case in the previous 2020, 21, 2019లో అది ప్రూవ్ అయింది. ప్రూవ్ అవడం అంటే వాళ్ళకి తెలీదు. వాట్ దే విల్ డూ ఇస్, how they will prepare the question is, they generally pick one important thing and put it, then they will put the options. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక కరెక్ట్ ఆప్షన్ పెట్టి దాని నుంచి రాంగ్ ఆప్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలా పేపర్ డిజైనింగ్ ఉంటుంది. మేము చేసేది కూడా అంతే, రైట్? when we are doing these papers, right, prelims papers, we generally do in that pattern only. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఏం రాంగ్ పెట్టాలనేది. సో ఇది వదిలేస్తే, సో అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ది సేఫ్టీ ఆఫ్ షిప్స్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గట్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ IMO. సో ఐ హావ్ కవర్డ్ యాజ్ మచ్ ఆస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ దీస్ థింగ్స్. ఎనీబడి నోన్ దిస్ వన్? విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ ద టర్మ్ గ్రీన్ వాషింగ్? ఐడియా ఉందా ఇది? It is a PYQ, right? Convention conveying a false impression that a company's products are eco-friendly and environmentally sound, non-inclusion of ecologically environmental costs in the annual financial statements of a country, ignoring the disastrous ecological consequences while undertaking infrastructure development, making mandatory provisions for environmental costs in the government projects program, right? సో వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ఆ 2 yearsలో గ్రీన్ వాషింగ్ మీద ట్రెండ్ నడుస్తూనే ఉంది. అంటే ఏం లేదు, ఎవర్ గ్రీనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ విన్నారు? ఎనీబడి హర్డ్? ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద వ్యాక్సిన్స్. సేమ్ థింగ్. ఎవర్ గ్రీనింగ్, గ్రీన్ వాషింగ్, దీస్ ఆర్ ద సమ్ సినోనిమస్ టర్మ్స్. అలా కంపేర్ చేస్తే ఏముంది ఇక్కడ? అలా కంపేర్ చేసుకుంటే కన్వేయింగ్ ఏ ఫాల్స్ ఇంప్రెషన్, రైట్? ఆబ్వియస్లీ ఎవర్ గ్రీనింగ్లో ఏం చేస్తారు? ఒక ఉన్న డ్రగ్కి జస్ట్ ఒక డాట్, విటమిన్ ఏ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోలో 650, యూ హ్యావ్ ఐడియా, రైట్? ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ పారాసెటమాల్. ఫర్ దట్ పారాసెటమాల్ దే జనరల్లీ డూ ఇట్స్ ఎడిషన్ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ. ఇట్ విల్ బెనిఫిట్ యూ. విటమిన్ ఏ ఒకటి యాడ్ చేసేస్తారు అంతే, అది కూడా మిల్లీగ్రామ్స్లో యాడ్ చేస్తారు. అది నీకు ఎఫెక్ట్ అవ్వదు, ఏముండదు, జస్ట్ ఒక కాంపోజిషన్ మారి. దెన్ దే విల్ డూ ఎవర్ గ్రీనింగ్. సో దాన్ని ఏంటి, పేటెంట్ కోసం దాన్ని ఒక మిస్ప్లేస్ చేసినట్టే కదా. సో ఇట్స్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్, సంథింగ్ అలాంటిది అనమాట. సో అది మీకు ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ రిలేట్ దిస్ వన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఆల్సో యూ కెన్ రిలేట్ దిస్ వన్. ఇఫ్ యూ సీ దీస్ 2 statements ఆర్ సంథింగ్ సిమిలర్, రైట్? ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్ స్టేట్మెంట్, దీస్ 2 statements సంథింగ్ సిమిలర్ ఉన్నాయా లేవా? సంథింగ్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్కి సంబంధించిందే కదా. సో ఈ రెండింటి ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. గాట్ ఇట్? అది తెలుసుంటే, అంటే ఎవర్ గ్రీనింగ్ అని తెలుసుంటే దానికి లింక్ చేసుకుంటే అలా చేసుకోవాలి. సో ఎవ్రీథింగ్, టు బి ఫ్రాంక్, దిస్ గ్రీన్ వాషింగ్ టర్మ్ వాస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ఎకనామిక్ సర్వే. కానీ ఎకనామిక్ సర్వే ప్రతి ఒక్కరు ఏం చదవరు కదా, బట్ సమ్ గ్లిమ్స్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్, దట్ వన్. సో వాట్స్ ద టైం? ఓకే. డిఫెన్స్ మినిస్టర్ మీట్ ఇన్ వేర్? Jakarta. Where is Jakarta? Indonesia. Anybody been there? Okay. So this is regarding what? ADMM plus Asian Defense Ministers meeting. Plus means what? Do you know ASEAN?
there are some members. This ASEAN came into being in 1967 with the Bangkok Declaration. Everything, these are all there, but we are not going to concentrate. Just go home and read about this ASEAN. I have already covered this one. So our point of context is this one, ADM M plus. So what is this ADM M plus? So ASEAN lo konni countries untaya, Bruno, Thailand, everything, plus who? 8 dialogue partners. So these dialogue partners you need to remember. Earlier in the previous 2020 or something, there is a question on the prelims. Which of the following are the members of the G20? అలానే ఈ ఏడిఎం ప్లస్లో కూడా ఎవరున్నారని అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో 2 to 3 మీరు ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇండియా ఉందా, చైనా ఉందా, యుఎస్ఏ ఉందా, ఫస్ట్ ఈ 3 ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. అవి ఉన్నాయా లేవో ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ చూడాల్సింది మీరు, రైట్. సో ఈజ్ ఇండియా ఇస్ దేర్? ఎస్. వాట్ అబౌట్ ద చైనా? ఈజ్ చైనా ఇస్ దేర్? యా, చైనా. USA is there, right. సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దిస్ కెన్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఏ పాయింట్ ఇండో చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది ఆర్ ఎల్స్ ఇండియా యుఎస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉందని మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ యాజ్ అ డైలాగ్ ఫారం, రైట్? అవునా కదా? ఒక ఇన్నోవేటివ్ మెజర్స్లో దీన్ని వాడుకోవచ్చు కదా. దేర్ ఇస్ ద గేమ్ చేంజింగ్. మెయిన్స్లో స్కోర్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఉన్న టాపిక్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలన్న ఆలోచనకి మీకు వస్తే చాలు అంతే. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ వెరీ నార్మల్, వెరీ ఈజీ. ఇది ఈజీనే, ఓకే, విల్ టేక్ టైం అంతే, ఈజీనే. సో చూడంగానే అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు చూడంగా ఇండియా ఉంది, దెర్ ఈజ్ అన్ యుఎస్ఏ, అండ్ దెర్ ఈజ్ అగైన్ చైనా, అండ్ దెర్ ఈజ్ అగైన్ రష్యా. ఇవన్నీ కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఉన్నాయి. ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్లో దగ్గర వాడుకోవచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ దిస్, రైట్? దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద సెక్యూరిటీ అండ్ డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ ఫర్ ద పీస్, స్టెబిలిటీ అండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద రీజియన్, ఇనాగ్రల్ ADM ప్లస్ వాస్ కన్వెన్షన్ ఇన్ హనోయ్ వెన్? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వెన్? 2010. 2017 నుంచి యాన్యువల్గా కండక్ట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, టు బెనిఫిట్ Asian member states in building the capacity, promote regional peace and security, contribute to the Asian security community. One thing you people need to remember, Bali Concord 2 is related to which of the following organization? ఏ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించింది అది? బాలి కాన్కార్డ్ 2 అనేది ఏషియాన్. గాట్ ఇట్? అంతే అడుగుతారు, ఇంకంతకు బియాండ్ ఏమి ఉండదు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అండ్ ఫెసిలిటేట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద వియంటైన్ యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్. ఇది కూడా దేనికి సంబంధించింది? ఆసియాన్, రైట్? సో ADM pluses aim to address the shared security challenges with the acknowledging the differing capacities of the Asian members. Okay. So this you know, right? Just see, go home. These are the member states of this thing. Nothing much about it. So this is another important thing. Modi launches mission for the most backward of the scheduled tribes. Who are these most backward of the scheduled tribes? PV, TG. Particularly vulnerable tribal groups. Do you have an idea about these people? ఎల్లారా, చూసారు ఎప్పుడైనా వాళ్ళని? ఎందుకు నవ్వుతున్నారు? Anybody have seen? Anybody visited them? Anybody you said hi? మేబీ చూసుంటారేమో, మీరే రికగ్నైజ్ చేసి ఉండరు. సో వాట్ వీ నీడ్ టు నో అల్టిమేట్లీ, దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అన్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారంటావా? అనిపించవచ్చు, బట్ నిజమే అది. ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్లో 100 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, అక్కడైనా ఇంపార్టెంట్ రావచ్చు. మెయిన్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి? ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ఒక 20 ఉంటాయి, అవునా? అక్కడైనా ఇంపార్టెంట్ రావచ్చు. ఆ పాయింట్ ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇంపార్టెంట్. సో కమింగ్ టు దిస్ PVTG, you know about this PVTG, any idea? Particularly vulnerable tribal groups. One thing you need to make clear is there are scheduled tribes. There is no
exact definition for scheduled tribes. That you need to know. Scheduled tribes అనేది exact definition ఎక్కడా లేదు. Scheduled tribes which was mentioned under the schedule of some article of the constitution, దాని వాళ్ళనే scheduled tribes అంటారు. దాన్ని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తారంటే ఒక ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు he will choose these people are scheduled tribes అంతే. there is no particular, వాళ్ళు ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తారంటే based on their economic capacity, based on their contact with the people, based on their shyness, based on their education levels, based on the nature of economy. Mostly their economy is not some industrial economy. Their economy is mostly in the 3 to 4 types. One is called hunting gathering. Next one is pastoral economy. Do you know pastoralism means? Pastoral అంటే తెలియదా? పాలు పితకటం, బాలమ్మిన, something like that. Not Malaradi belongs to that caste. He is a very good personality. So where I have stopped? ST. So based on those things they will determine. So coming to this is something, it's a political game. If you see this, what this article, so they recently he went to this, do you know who is this personality? Birsa Munda. Fine. He belongs to Chhattisgarh, Jharkhand. Fine. So మీరు చదవాల్సిన, సో ఇది చూసినప్పుడు హిస్టరీ పర్స్పెక్టివ్లో యూ నీడ్ టు రీడ్. సో నెక్స్ట్ యూ నీడ్ టు నో ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్టికల్ వాట్ మోడీ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ఈస్ 24,000 crore PM PVTG development mission. There is a mission. Earlier, if you see, anybody had read the budget, earlier budget 2023 ka budget, any idea? Actually this mission was mentioned in this. Earlier the sanction is 15k crore. Now this got extended up to what? 24k crore. Don't think this 24k crores is absolutely given by this Modi sir. It is a mix of centrally sponsored. It is not absolutely centrally sector కాదు. మీరు ఇలా చూసి సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ అనుకుంటారేమో, అనుకోకండి. ఫైన్. సో వేర్ హ్యావ్ స్టాప్డ్. సో వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ దిస్ PVTG. Right, ultimately this year or that year, social issues, social justice, or governance, or in the prelims, there may be chance of asking about this PVTG. I think this year they have asked about this PVTG. Next year they may ask about the denotified tribes. There are other tribes called denotified tribes. Earlier they are called as criminal tribes during the time of British. Right. So from this article we just need to go about this whom PVTG, particularly vulnerable. Right. So the mission is aimed to nothing much, 15 crores, particularly vulnerable. So these are the things you need to know. Very, 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 very important. So what are the conditions what are the criteria to identify these PVTGs? Pre-agricultural level of technology. What it means? They don't know about these irrigation facilities. Okay. Next one, low level of literacy, economic backwardness, a declining or stagnant population. These are the preconditions to distinguish them as PVTG. Education is also very poor with an average literacy rate, see, very, very abysmal point, 10% to 44%. So 75, how many people are there? 75 PVTG, where? So you need to remember what? Not all states in India. అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. So it is there 18 states. Next point is what? And I think just see 2023 prelims లో అనుకుంటా PVTG మీద క్వశ్చన్ అడిగినట్టున్నారు. And Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands. Remember which Union Territory? Andaman and Nicobar Islands లోనే PVTG ఉన్నారు. There are another islands, right? India has another islands. For example, Lakshadweep, right? Do you know there is a place called this Delhi? Anybody know the place named Delhi? Delhi తెలుసా ఎవరికైనా? ఢిల్లీ న్యూ ఢిల్లీ తెలుసు కదా, వెళ్ళారు కదా ఎవరన్నా, తెలిసి ఉంటుంది కదా. సో ఢిల్లీలో
ట్రైబల్ పాపులేషన్ అనేది లేదు ఇండిజినియస్గా. యు నో దిస్ ఫ్యాక్ట్. అందుకే ఇక్కడ బిలాంగ్ అయ్యింది 18 స్టేట్స్లో. 18 స్టేట్స్ కాకుండా కొన్ని ఉంటాయి కదా. సో ఢిల్లీలో ఉండదు, లక్షద్వీప్లో కూడా ఉండదు, రైట్. సో ఇన్ 1973 ద కమిషన్, వాట్ ఈస్ ద కమిషన్ రిలేటెడ్ టు దిస్ PVTGs, what? Debar Commission, very important. Set up a commission, set up category for primary tribal groups. In 1970 the center identified 52 tribal groups. Idantha avasaram ledu, just remember commission is important. 18 states, Andaman, these are the criteria. How many tribal groups are there? PVTGs are there? 75. So Odisha is the largest. Which state is the largest? Odisha. PVTG's population. It is followed by whom? Madhya Pradesh next, Andhra Pradesh including Telangana. The largest PVTG is Odisha's Saura. Saura Paharia antaru, Saura community, very important. Numbering these much. So if you see here, దీనిలో ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి ఇక్కడ. Saura tribes. 5 PVTGs in Andaman Islands such as Great Andamanese, Jarawa, Onges, Sentinelese and Shompens. This is important. ఎందుకంటే ఈ ట్రైబ్స్ మనకు ఇంపార్టెంట్ కాదనేది మనకు తెలియదు, కానీ అండమాన్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్ పాయింట్. ఆ ఎక్స్క్లూజివ్లో ఎవరున్నారో ఇంపార్టెంట్. అవుట్ ఆఫ్ 75 PVTGs in the only 3 have. This is very important. ఇవన్నీ ఓకే అడగచ్చు అడగకపోవచ్చు, బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Habitat rights. Anybody have idea about this habitat rights? There is an act called Forest Rights Act. In that act there are some rights: title rights, habitat rights, use rights. These type of rights are there in the Forest Rights Act, also called as which act? Forest something, forest dwellers, I think. So this one, Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act, also known as Forest Right Act antaranamata. So ఈ యాక్ట్ లో there is a rights called what? Habitat rights. Habitat అంటే వాళ్ళకంటూ గుర్తింపు అనమాట. సో ఈ ఏరియా బిలాంగ్స్ టు యూ అని చెప్పడం. సో దానిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ నో దిస్ ట్రైబల్స్ ఆర్ వెరీ పాపులర్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ దిస్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్, రైట్? దే హ్యావ్ ద ఇండిజినియస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెడిసిన్. సో అవి కూడా హ్యాబిటాట్ రైట్స్ కింద కవర్ అవుతాయి, రైట్? ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ ఓవర్ దేర్, దీస్ హ్యాబిటాట్ రైట్స్ నుంచి గ్రామ సభకి గవర్న్ అవుతుంది. అల్టిమేట్లీ గ్రామ సభ డెసిషన్ ఇస్ ద ఫైనల్ దట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్, మీన్స్ యూ షుడ్ నాట్ గివ్ టు ద మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ. సో దిస్ ఈస్ సమ్ ప్రొవిజన్స్ విచ్ హెల్ప్స్ విత్ దిస్ హ్యాబిటాట్ రైట్స్. రిమెంబర్, ఇన్ ఇండియా how many PVTGs have habitat rights? Only ఎంతమందికి? 3 tribes ke. So what are these tribes? Bharia, where they lies? Madhya Pradesh. Next one, Kamar and Baiga. So 2 states లోనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక ట్రాప్ ఉంటుంది మీకు, యూపీఎస్సీ ఒక ట్రాప్ వేస్తుంది. ఏంటంటే బరియా ఇన్ ఒడిషా. ట్రాప్లో పడతారా పడరా? అదొక్కటి చెప్పండి. పడతాం కదా? ఆబ్వియస్, ఇట్స్ అ వెరీ ఆబ్వియస్ థింగ్. సో బీ అవేర్ ఆఫ్ సచ్ థింగ్స్. ఓన్లీ 3 ట్రైబ్స్, బరియా ఇన్ మధ్యప్రదేశ్, బైగా అండ్ ఖమర్. ఎక్కువ అవసరం 75 గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఆప్షనల్ లైక్ ఆంథ్రోపాలజీ, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. బట్ for GS, only these much is enough. Habitat rights, they safeguard and promote the traditional livelihood and ecological, what I have already told. So it was, habitat rights was governed by which act? Forest Rights Act. Remember this point. It's up to government's decision. It's not about the center's decision. అన్నీ ఆ గేమే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై దిస్ టైం, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఆ ఛత్తీస్గఢ్లో మోస్ట్లీ ఆ పాపులేషన్ కోసమే హీ వెంట్ ఓవర్ దేర్ టు గెట్ దట్ ఓట్ బ్యాంక్. సో అవి కూడా తీసుకున్నాను, బట్ అవి ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయని తీసేసాను ఫ్రమ్ దిస్ పీడిఎఫ్. మనకు అవసరం లేదు కదా అవి, పాలిటిక్స్ గేమ్ అని.
అవసరమే కానీ మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు. క్రైటీరియా అని ఏముండదు. సో దెర్ ఇస్ నో పర్టిక్యులర్ క్రైటీరియా అనేది ఏముండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లొకేషన్లో ఈ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో దట్ మే బి ఎ కంటీజియస్ విలేజెస్ ఆల్సో. హ్యాబిటెట్ అనేది ఈ కంటీజియస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక విలేజ్ ఉంది, ఎక్స్ విలేజ్, సో వై విలేజ్ ఉంది, ఈ 2 విలేజెస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విలేజ్ ఒక్కటే హ్యాబిటెట్ కింద డిక్లేర్ చేయరు. సో వేర్ దీస్ ట్రైబల్ మూవ్మెంట్స్ విల్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ దీస్ విలేజెస్ ఆల్సో, రైట్? This may be one criteria. No exact criteria లేదు, but based on those things, for example, if you see here, ఈ ట్రెడిషనల్ లైవ్లీహుడ్, ఈ ఎకనాలజికల్ నాలెడ్జ్, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని దే విల్ డిటర్మైన్ ఇట్. నథింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ దర్, బట్ ఇట్స్ అ పొలిటికల్ డ్రామా ఓన్లీ అల్టిమేట్లీ. ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్, FC యాక్ట్. ఆబ్వియస్లీ రైట్, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్, అందుకే కదా ఇప్పుడు FCA అంటే ఏంటి? ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్. వాట్స్ ఇట్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఈస్ టు, దాన్ని ఏమంటారు, ఫారెస్ట్ నుంచి నాన్ ఫారెస్ట్గా మార్చాలి. ద వర్డ్ ఈస్ వాట్? టు కన్వర్ట్ ఏ ఫారెస్టెడ్ ల్యాండ్ టు నాన్ ఫారెస్టెడ్ ల్యాండ్. సో ఇలా మార్చాలంటే దే నీడ్ టు టేక్ ఏ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ వేర్? కింద ఓకే, అర్లియర్ ఫస్ట్ నీకు సెంటర్లో నుంచి దే నీడ్ టు టేక్ ఏ పర్మిషన్. ఫారెస్ట్ అథారిటీ ఉంటుంది FCA కింద, మెయిన్ బాడీ అనమాట, సెంట్రల్ అథారిటీ, రైట్? ఈ సెంట్రల్ అథారిటీ పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడే దెన్ యూ విల్ డూ వాట్? ఫారెస్ట్ టు నాన్ ఫారెస్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి? వెన్ యు ఆర్ గివింగ్ దిస్ ఫారెస్ట్ టు నాన్ ఫారెస్ట్, యూ నీడ్ టు దట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ టు ఎనీ ఇండస్ట్రీ, ఈ ఇండస్ట్రీకి ఇస్తున్నప్పుడు ఈ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్, నాన్ ఫారెస్ట్, ఇట్ షుడ్ నీడ్ టు సబ్మిట్ సమ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. ఒక ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ల్యాండ్ దీనికి ఇవ్వటం, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ నీడ్ టు కాంపెన్సేట్, ఒక కాంపెన్సేషన్ చేయాలి. ఈ ల్యాండ్ నీకు ఇస్తున్నప్పుడు సేమ్ అలాంటి ల్యాండ్ ఆర్ నియర్ బై ఫారెస్ట్ ల్యాండ్, ఇట్ నీడ్ టు గెట్ కాంపెన్సేటెడ్. ఈ కాంపెన్సేషన్ అని డీల్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ అన్ యాక్ట్ కాల్డ్ క్యాంపా యాక్ట్. క్యాంపా యాక్ట్ 2016, కాంపెన్సేటరీ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. ఓకే, క్యాంపా యాక్ట్ 2016 ఉంటుంది. సో రీసెంట్ ఏమైందంటే దిస్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ గాట్ అమెండెడ్. Some areas which are outside the forest also removed from the name of it. State, right? State has the power to deal with it regarding the what to declare the area as a forest. Forest and endukante forest doesn't have any clear definition. Okay na? Forest 2 parts untai. Any idea? Forests within the గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, గవర్నమెంట్ కంటే ఒక ల్యాండ్ ఉంటుంది కదా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ఫారెస్ట్. ఈ రెండు కాంగ్లమరేషన్ కలిపి ఫారెస్ట్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తారు. కానీ దెర్ ఈస్ నో ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ టిల్ నౌ. దే జనరల్లీ యూజ్ వాట్? విచ్ డిక్షనరీ డెఫినేషన్. సో స్టేట్ టు స్టేట్ మారుతూ ఉంటుంది ఫారెస్ట్ డెఫినేషన్. సో అందుకని స్టేట్కి డిటర్మిన్ ఇచ్చేసారనమాట, మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఈస్ టు, ఈ ప్రొవిజన్ ఫారెస్ట్ నుంచి నాన్ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళడానికి సమ్ ఏరియాస్ గాట్ ఎగ్జంప్టెడ్. కొన్ని ఏరియాస్ని ఎగ్జంప్ట్ చేశారు, ఎందుకంటే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ నుంచి ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. సో ఆబ్వియస్గా డెవలప్మెంట్ ఫారెస్ట్ నుంచి నాన్ ఫారెస్ట్గా చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫారెస్ట్ నుంచి ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు. హూ ఆర్ దీస్ పీపుల్? ట్రైబ్స్ ఉంటారు. సో వీఆర్ టాకింగ్ హియర్ అబౌట్ ద PVTGస్లో ఉన్న 75లో ఉన్న వాళ్ళు. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ హియర్, ఈ ఫారెస్ట్ నుంచి నాన్ ఫారెస్ట్గా మారుస్తున్నప్పుడు ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉండే STs ఉంటారు. దీస్ హ్యాబిటాట్ రైట్స్ మనం మాట్లాడుతుంది ఈ 3 PVTG గురించి. బట్ ఈ 3 PVTG కాకుండా దేర్ ఆర్ లాట్ మెనీ ట్రైబల్స్, రైట్? దే ఆల్సో గెట్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ దిస్ FCA ప్రొవిజన్. సో అందుకని చెప్పి దేర్ ఈస్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాబిటాట్ రైట్స్ అల్టిమేట్లీ. సో దెర్ ఈస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ దిస్ FCA వర్సెస్ FRA యాక్ట్. FRA యాక్ట్ ఏం చేస్తుంది? హ్యాబిటాట్ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయమంటుంది. FCA ఏం చేస్తుంది? తీసేయమంటుంది.
దెర్ ఇస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఆబ్వియస్గా ఉంటుంది అది. అర్థమైందా? డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ అండర్ ద గవర్నమెంట్ కంట్రోల్. కాకపోతే ఇట్ షుడ్ బి డెవలప్డ్ బై ఎనీవన్. ప్రైవేట్ ఫారెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్లోనే ప్రైవేట్ ఫారెస్ట్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ అని ఉంటాయి కదా, దానిలో కాకుండా బయటకు వస్తే వస్తుంది. మీరు విన్నారా కమ్యూనిటీ ఫారెస్ట్ విన్నారా? సోషల్ ఫారెస్ట్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ కమ్యూనిటీ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్ విచ్ వాజ్ ఆస్డ్ ఇన్ ద 2023 ఫిలిమ్స్లోనే అడిగాను. కమ్యూనిటీ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్ అది దేన్ని గైడ్ చేస్తుంది? WPA యాక్ట్ నుంచి గైడ్ చేస్తుంది. ఈ కమ్యూనిటీ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్లో కూడా CCRs అంటారు, కమ్యూనిటీ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్. దీనిలో కూడా WPA యాక్ట్ నుంచి గైడ్. WPA యాక్ట్ తెలుసా? వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. దీని నుంచి గైడ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? కొంత ఏరియా ఇట్ నీడ్ టు బి లుక్ ఆఫ్టర్ బై హూమ్? ద పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ దట్ ఏరియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైబల్స్, రైట్? యూ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ దట్ ఏరియా. సో ఇలాగ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం ఏ ఉంటాయి అనమాట. ఒక యాక్ట్ చూసుకుంటే ఒక యాక్ట్లో నుంచి ఇలా కాన్సెప్ట్స్ అని ఉంటాయి. సో దీన్ని ఎలా అడుగుతారు అంటే యాక్ట్ బేస్ చేసుకొని అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాబిటాట్ రైట్స్. హ్యాబిటాట్ రైట్స్ ఏ యాక్ట్లో ఉంది? ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్. అలాగా కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్, కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ కమ్స్ అండర్ విచ్ యాక్ట్? WPA యాక్ట్. 2023 ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూడండి, యూ విల్ గెట్ ఇట్. సేమ్ అలానే ఉంటుంది. వై దట్ క్వశ్చన్ వాస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద 2023 ఫిలిమ్స్? డూ యూ నో ద రీజన్? ఎనీ ఐడియా ఉందా? 2023లో WPA యాక్ట్ని అమెండ్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ద క్వశ్చన్ వాస్ దేర్ ఆన్ ద పేపర్, విచ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇన్ మై RRP క్లాస్ ఆల్సో. So these are the initiatives. Just go through here, just see the initiatives which they have done. But remember, last two are very important. MSP for MFP. MFP means what? Minor forest produce. Tribals ane vallu konni produce chestara. Mahua, for example, jaggery, something they will produce like amla, these things, right? సో వాటికి MSP డిసైడ్ చేస్తారు. సేమ్ మనకి MSP ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు. దీస్ MSP విల్ బి డిసైడ్ బై హూమ్? జనరల్లీ MSP ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? హూ డిసైడ్స్ MSP? క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్. బట్ సజెషన్స్ గివెన్ బై CACP. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ CACPకి ఈ CCAకి ఈ MSP ఫర్ MSPతో లింక్ ఏమి ఉండదు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వందన్ యోజన. ఎనీబడి హర్డ్? ది స్కీమ్ కేమ్ ఇన్ ద 2018. నథింగ్ మచ్. ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ వచ్చిన దాన్ని ఇంకా బయటకు ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. దట్స్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఈజ్ వాట్? ట్రై ఫుడ్. ఇదేం లేదు, ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ని ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైబల్ ప్రొడ్యూస్ ఉంటుందా? ఆమ్లాని నువ్వు ప్రొడ్యూస్ అని ఏమంటారు, ఎక్కువ నిల్వ ఉంచుకుంటావా? అది ఫుడ్ ప్రాసెసింగే కదా. సో దానికి దేర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటర్నేషనల్ డిమాండ్ ఫర్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆవకాయ పచ్చళ్ళు, ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ టెలింగ్, నాట్ అలా అని కూడా కాదు, బట్ దెర్ ఈస్ అ డిమాండ్, రైట్? జాగరీ, దెర్ ఈస్ అ డిమాండ్, రైట్? సో those can be processed. This is a try food. But remember, there is an organization called what? Tribal Federation. So this TriFed, it comes under Multi-State Cooperative Societies Act. This point is important. TriFed comes under what? Multi-State Cooperatives Act. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు కదా, లోపల అర్థమవుతుంది. సరే, కొంచెం విముక్తిద్దాం. సో దిస్ ఇస్ a 2020 question. With reference to the history of India, Gulan or the Great Tumult is the description of which of the following? What is the answer? D, right? But just go home and read about that. Who is that personality? Birsa Munda. Chances unnai.
ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఏమైనా రావచ్చు. బట్ ఎనీ ఐడియా? ఎనీబడి రెడ్ దిస్ ఆర్టికల్? అసలు ఏంటిదని తెలుసా? I'll tell. I link this concept with our UPSC with a concept of general science which was there in our prelims. Okay. సో ఒక ఐడియా ఉంటుందా మీకు? క్రికెట్ మీద ఐడియా ఉందా కొంతమందికి? We have a misconception that, కాదు, there is a conception, it is a established conception that ఏమవుతుందంటే, if two teams ఉంటాయి కదా, what generally two teams will do, team A, team B, క్రికెట్ మ్యాచ్ కామెంటరీ చెప్తున్నాను చూస్తున్నారా? అలా ఏం లేదు, చూడండి. టీమ్ ఏ, టీమ్ బి, ఆబ్వియస్లీ ఎనీ టీమ్ వన్ ద టాస్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ వింటర్ ఆర్ దిస్ టైమ్ ఆఫ్ మాన్సూన్ కానీ ఇలాంటి సీజన్లో విన్నప్పుడు వాట్ దే విల్ మోస్ట్లీ టేక్ ఈస్ బౌల్ ఫస్ట్. అవునా కాదా? సో తెలియని చెప్తాను, బట్ హూ నోస్, యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా రైట్? దే జనరలీ టేక్ వాట్? బౌలింగ్ ఫస్ట్. వై? డ్యూ అని ఉంటుంది అనుకుంటారు, అంతే కదా? ఓకే, ఫైన్. సో ఇన్ దిస్ కేటగిరీ, సో యా, వెదర్ అండ్ క్రికెట్, మిస్కన్సెప్షన్ టు వాట్? బౌల్ ఫస్ట్. సో ఫ్రమ్ త్రీ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి మనం చూసుకుందాం. ఫ్రమ్ ద బౌలర్స్ పర్స్పెక్టివ్, ఫ్రమ్ ద బ్యాటర్స్ పర్స్పెక్టివ్, ఫ్రమ్ ద ఫీల్డింగ్ పర్స్పెక్టివ్, రైట్? ఇఫ్ నువ్వు టాస్ గెలిచి ఫస్ట్ టైం కాకుండా నెక్స్ట్ టైం అంటే సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ అంటే ఈవినింగ్ టైంలో ఇఫ్ యూ బౌల్, ఆబ్వియస్లీ ఈవినింగ్ టైం యూ విల్ సీ వాట్? డ్యూ, దిస్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్, వాటర్ వేపర్, కండెన్సేషన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్, రైట్? ఫ్రమ్ ద బౌలర్స్ పర్స్పెక్టివ్, వాట్ దే విల్ డూ? తీసుకొచ్చుకోండి, రైట్? ఇప్పుడు బాల్ అనుకో ఇది, రైట్? ఏమైంది ఇక్కడ చేతిలో వాటర్ ఉన్నప్పుడు జారిపోద్దా? డ్యూయే కదా అది, సో జారిపోతుంది. ఫస్ట్ పాయింట్, మిస్కన్సెప్షన్. దీస్ ఆర్ ద కన్సెప్షన్, రైట్? సో జారిపోయింది కాబట్టి వీ నీడ్ టు స్వింగ్, రైట్? స్పిన్ వేయాలంటే స్వింగ్ చేయాలి, ఇలా వేసి బాల్ ఇలా తిరుగుతుంది కదా, సో స్పిన్ చేసినప్పుడు సో అవుతుంది అని చెప్పేసి ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ స్పిన్నర్స్, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్, బాల్ వేసినప్పుడు బాల్ జారిపోతుంది అనుకుంటారు, అనుకోరా? ఫాస్ట్గా వేయాలి కదా, ఇది వేసి పడేను ఏమనుకోకండి, ఫాస్ట్ వేసినప్పుడు జారిపోద్దా అనుకుంటారు. అండ్ దెర్ ఈజ్ అన్ స్వింగ్ అండ్ సీమ్ అంటారు అనమాట. బాల్ నీకు వేసినప్పుడు కింద పడి ఫాస్ట్ బాల్ వేసినప్పుడు అనమాట స్వింగ్ అవుతూ ఉంటుంది బాల్ గాల్లో కూడా, రైట్? అప్పుడు ఏమైందంటే, ఇప్పుడు ఈ బాల్ వెళ్తుంది కదా, దెర్ ఈజ్ అన్ కోల్డ్ టైంలో ఏమైందంటే ఎయిర్ డెన్సిటీ అని ఉంటుంది కదా, ఎయిర్కి డెన్సిటీ అని ఉంటుంది కదా, డ్యూరింగ్ టైమ్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఫేస్ there will be an more dense air will be more denser. So when you throw the ball, obviously from the opposite side you'll feel that air, friction is there, we'll link with that, air will be there. So this air need to counter the opposite force, right? So obviously if this is dense air flowing it from the front face, obviously the ball will tilt or something, right? A small inch, half inch, something, right? This front side is called what? Turbulent phase. The back side which nothing will happen, that is called streamline phase. So due to the pressure difference, the ball will, for example, ila ellalసిన ball కొంచెం ఇలా తిరిగి వెళ్తుంది, కొంచెం minute variation will be there during the time of cold weather. This is the conception between the ball from the bowler's perspective, right? So bowling అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బ్యాటర్. బ్యాట్ తేలేదు ఏమనుకోండి. సో ఫ్రమ్ ద బ్యాట్ ఏ థిన్ లేయర్ విల్ బి ఫార్మ్, రైట్? డ్యూ అవుతా ఎక్కడ ఉన్న ఏదైనా బాడీ బయట ఉంటే థిన్ లేయర్ విల్ బి ఫార్మ్. వాట్ ఈస్ ద కన్సెప్షన్ దట్ ఈ థిన్ లేయర్ ఫార్మ్ అవ్వగానే బాల్ దీనికి తగలంగానే ఈజీగా 6 వెళ్ళిపోద్ది, ఈజీగా 4 వెళ్ళిపోద్ది అనుకుంటారు. So that is the reason why first they will choose who want to experience it, like who want to win the match. They generally take bowling as the first and batting as the second. ఎందుకంటే ఈవినింగ్ టైంలో డ్యూ ఉంటుంది, బాల్ కూడా ప్రతి ఒక్కటి 6 వెళ్తుంది అనుకుంటారు,
right? This is the misconception. This is the conception. Obviously you know it, right? Water vapor kinda igunte entavi plants kada vaatni ante gaddi, what you can grass. Obviously this grass has fine droplets, right, due to the condensation. There will be a slippery surface. This is the general conception, right? So ultimately what ఈ ఆర్టికల్ ఫిజిక్స్ని బేస్ చేసుకోవాల్సింది వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ కరెక్ట్. వై? బికాస్ దే యూజ్డ్ ఏ కాన్సెప్ట్. యూ జనరల్లీ చిన్నప్పుడు మీరు చదివిన కాన్సెప్టే. వాట్ ఈస్ దట్ కాన్సెప్ట్? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఎనీ ఐడియా? చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు చదువుకోలేదా? చిన్నప్పుడు ఫిజిక్స్ అంతా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ లేకుండా ఎలా పాస్ అయ్యారు మీరు? ఎనీబడి ఫ్రమ్ ద ఎంపీసీ? ఎనీబడి ఇంటర్ క్వాలిఫైర్ ఎవరన్నా? ఎంసెట్ రాశారు? ఎనీబడి హ్యాడ్ రిటన్ దిస్ ఎంసెట్ ఆర్ సంథింగ్ వితౌట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్? హౌ యూ పీపుల్? ఐ డోంట్ నో. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అయిపోయింది అయిపోయింది. బట్ రిమెంబర్, so this coefficient of friction can be of three types mostly. One is of static, kinetic, and this static, kinetic, in this there is a two concept. One is called body, another one is called rolling, right? For example, yeah, take this as a body, right? Two things. Fine. If you want to move this, I need to apply some force, right? ఒక ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి దీనికి మూవ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ప్రెజర్ పెడతామా, తర్వాత ఒక పాయింట్ నుంచి ఇట్ విల్ బి ఈజీలీ మూవ్డ్, అవునా కదా? సో స్టాటిక్లో ఉన్నప్పుడు, స్టాటిక్ బాడీనే కదా ఇప్పుడు, ఈ స్టాటిక్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రెజర్ పెట్టాలా లేదా? మనం మూవ్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉపయోగించాలా లేదా? సో స్టాటిక్లోనే ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుందా, ఆర్ ఎల్స్ డైనమిక్లో ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుందా? వెన్ విల్ బి దేర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రిక్షన్? Static, right? This point you need to remember, right? Next point is dynamicness, right? So there are two things. First one is what? On a flat surface. On a flat surface with a rolling, like cylinder, for example, take this ball, right? Rolling avutadi kada. So point of contact takku untadi, right? These points gurtu pettukondi mind lo. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు డూ యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే అనుకోండి, దెర్ ఇస్ అన్ వాటర్ ఫిలిం. వాటర్ వేసారు అనుకోండి ఎక్కువ. ఇఫ్ యూ పుట్ మోర్ వాటర్ ఇన్ టు యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ ఎనీ సర్ఫేస్, రైట్, మోర్ వాటర్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీలీ స్లైడ్, రైట్? ఇఫ్ దెర్ ఈస్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్, లైక్ 1 to 2 drops, it will be unable to move, right? యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా? ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారు? ఒక డ్రాప్లెట్ అతక్కుపోతుంది కదా వాటర్ తోటి కదలకుండా. గాట్ ఇట్? నౌ యూ గాట్ ద కాన్సెప్ట్. సో వాట్స్ దిస్ హోల్ థింగ్ ఈజ్ డీలింగ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సే ఈస్ వెన్ టూ బాడీస్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్, రైట్? టూ బాడీస్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక వాటర్ ఫిలిం అనేది ఇట్ షుడ్ బి మోర్, then only the ball or everything object will be slided more. ఎక్కువ జారిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు there will be more holding capacity, ఇంకా గ్రిప్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఈ కన్సెప్షన్ అనేది తెలీదు. సో రీసెంట్లీ ద ఫిజిక్స్ అనాలిసిస్ చేసి దే ఫైండ్ అవుట్ అనమాట. సో దాన్ని బట్టి ఇట్స్ ఎ మిస్కన్సెప్షన్. యూ కెన్ ఆల్సో యూటిలైజ్ దట్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. సో ఎంత గ్రిప్ పట్టుకుంటే ఎంత చేస్తే ఎంత ఉంటుందని చెప్పేది. సో దానికి So coming to here, dew and cricket, coefficient of friction, coefficient of friction, if more water film and less water film. So I've already told you, right, if there is a more water film, more sliding, easy to slide. If there is a less water film, more friction will be there, right? This point is important. Coefficient of friction, this point is important. Coefficient of friction doubled when humidity increased by 20% and then decreased. What it means?
it means increase in water content, right? At one point of time up to 20% it is there. It is beyond that, coefficient of friction will be reduced. Next one, why? Because if you see here, this is a cricket ball, right? So this is your hand or something, some holding. So these are the water particles, right? If you see the water particle, it is made up of what? H2O. So H2 is a positive particle, O is an negative particle. So with this positive and negative, it forms what? Hydrogen bonds, right? So a hydrogen bonds unnatam. Do you know electrostatic force means? Anybody have idea what it is? What is electrostatic force? ఏం లేదు, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ తెలుసు. Do you have an idea? Do you have idea, right? Plus 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 minus 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 minus. So these అనేవి ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్స్ కాన్సెప్ట్స్లో తీసుకోండి. ఆబ్వియస్లీ ప్లస్ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మోర్ ఉంటుందా ఉండదా? So that these actions are called as what? Electrostatic force. అర్థమవుతుందా చెప్తుంది? So this can be linked with this what? Hydrogen bonds. So E minus E plus ఇది కలిసినప్పుడు there will be more domination of this minus. That is the reason why they forms more hydrogen. So that is the reason more hydrogen bonds. ఆ more hydrogen bonds form అవటం వల్ల ఆ లేయర్ థిన్ గా ఉన్నప్పుడు there will be more friction. Got it? This is the overall concept. So if you see here, in moist weather, coefficient of friction advantages the bowler. Friction increases when speed of, so this point see here, friction increases when speed of interaction between two surfaces is higher than the threshold value. In wet conditions, fast bowler use this feature to force the ball to grip more and launching at very high speed. Ultimately మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బాల్ని గట్టిగా గ్రిప్ చేసినప్పుడు ఆ లేయర్ థిన్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ గెట్ ఎ మోర్ ఫ్రిక్షన్, దెన్ యూ కెన్ డెలివర్ ద బాల్ మోర్ యాక్యురేట్లీ, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ సిచ్యువేషన్ అనేదాన్ని చెప్పడానికి ఇస్ ద సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్, రైట్? సో అల్టిమేట్లీ హౌ ద డ్యూ ఎఫెక్ట్ దిస్ అనే దానికి చూడండి, దేర్ షుడ్ బి అన్ ఆప్టిమల్ వాల్యూ. ఆప్టిమమ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ ఆప్టిమమ్ వాల్యూ మీన్స్? వన్ పర్ఫెక్ట్ వాల్యూ. ఏ కండిషన్లో ఉన్నా సరే, వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ద సన్నీ కండిషన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ద రైనీ కండిషన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ సమ్ వింటర్ కండిషన్, every condition has some value, some unique value. That value is called what? Optimum value. You people need to know about that optimum value. ఎంత గ్రిప్ పట్టుకుంటే నీకు జారకుండా ఉంటుంది, దట్ యూ పీపుల్ నో అనేది చెప్తున్నాడు అంతే. అంటే you people have a misconception that, what is the misconception? During the due time obviously the ball will slip away from your hand, but knowing all these things, by practicing these things, you can utilize this thing. This thing what they have done, they have linked with a concept called DLS method. Do you know? Any idea? Duckworth-Lewis-Sten method. We will also tell about that one. Cricket class చెప్తున్నా అనుకుంటున్నారా? But this is very important. So when so see this point, when air temperature drops, sunlight causes less turbulence in the air above the pitch, giving bowlers more control. Dew and batters are overconfident, easily sixes కొట్టేయచ్చు అనుకుంటారు. But what they need to know is, what they need to get more aware of is, గ్లౌజెస్ లో కూడా there will be an sweat or moisture content will be formed, or else షూ వేసుకున్న సోల్లో కూడా ఉంటుంది, అది పర్టికులర్గా కొట్టే దానిలోనే ఉంటుంది కదా, కొన్ని జారిపోతే దెన్ ఆబ్వియస్లీ క్యాచ్, రైట్? సో దట్ యూ ఆల్సో యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్.
ఇవన్నీ జస్ట్ దే ఆర్ గివింగ్ సజెషన్స్. ఆ టైంలో కూడా యూ కెన్ యూటిలైజ్ ఇట్ అనే దానికి మిస్కన్సెప్షన్, బ్రేక్ దిస్ కన్సెప్షన్. గాట్ ఇట్? సో వేర్ ఇస్ దిస్ వన్? యా, ఎనీ ఐడియా, ఎనీబడి నో అబౌట్ దిస్ డిఎల్ఎస్ మెథడ్, హౌ దిస్ డిఎల్ఎస్ మెథడ్ will be done? What is this means? Duckworth-Lewis 10 method. So it is what? Ratio of runs scored to resources used. What are the resources here? Number of overs and wickets available, right? These are the resources. So I'll tell you some example which was given over here. Nothing much. In 25 overs, right? What are the overs? 25 overs, 150 score, 4 wickets lost by team A. So what are the, how many overs? 25 overs, 4 wickets. Next one is what? 150 score. Some rain has happened, some extra has happened, the match got delayed. Next who are coming in the team B, they also need to play based on this, right? How they will decide the target? అంతే కదా మనకు కావాల్సింది. ఇప్పుడు 151 కొడితే గెలిచినట్ట అనేదే కదా క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ, అంతే కదా? ఆ రన్స్ ఎలా డిసైడ్ చే, హౌ దే విల్ అనలైజ్ ద రన్స్ ఈస్, it is mostly about 16.5 to 17% of the score. It is something ante enti ante obviously this guy, right, these people, the team A who are scoring over here, right, if they know their match is up to 25 overs, they may score more than 150, right? Got it what I am saying? అర్థం కాకపోతే అడగండి. నేను టీమ్ ఏ ఉంది, నేను ఇఫ్ ఐ నో ఇట్ ఈస్ ఎ 25 overs మ్యాచ్, ఆ టైంలో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ మోర్ స్కోర్ దాన్ 150, రైట్? అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు సెక్యూర్ మై 4 wickets, లెస్ దాన్ 4 wickets కూడా అనుకుంటాం కదా. సో దట్స్ ద బేసిస్ చేసుకొని వాట్ దే విల్ డూ ఈస్, సో కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ దేర్ వాల్యూ 16.5 డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ వన్. ఈ స్కోర్ అనలైజ్ చేస్తారనమాట. స్కోర్ అనలైజ్ చేసుకొని 16.5, 17 అలా మధ్యలో తీసుకొని పర్సంటేజ్ తీసుకొని దెన్ దే విల్ గివ్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ 175 runs, 176 runs ఫర్ విన్. ఇలాగ డిఎల్ఎస్ మెథడ్ డిటర్మైన్ చేస్తారు, రైట్? గాట్ ఇట్? But there are some drawbacks in these DLS methods, right? What are those? During the rain, obviously the evening time or something, the match get over damped, right? At damp అయినప్పుడు you need to score this 175 అయినప్పుడు everything is related to this dampness, right? If there is a more dampness ఉన్నప్పుడు, మోర్ వాటర్ ఫిల్మ్ ఉన్నప్పుడు బాల్ జారచ్చు, బ్యాట్కి ఏమన్నా అవ్వచ్చు, ఫీల్డింగ్ స్కిప్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ బ్యాటింగ్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు బ్యాట్ ద థింగ్స్, దే నీడ్ టు పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్ టు విన్ దట్ మ్యాచ్. సో దిస్ ఇస్ ఎ ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ DLS method. That's what going to everything about. It favors the teams maintained with a low run rate and more wickets in hand. Team B to score more in damp pitch. This is the overall concept of this DLS and this what you can say drawbacks of it. Understood? Misconceptions అర్థమైందా? Any doubts? So this is an important question. This may be a future question. Consider the following scenarios and identify the correct application of the coefficient of friction, right? First one, a car moving on a icy road. ఇలానే అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. అడిగితే ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటారు, దేర్ అప్లికేషన్స్ అడుగుతారు. యు సీ ద ప్రీవియస్ క్యూస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ అప్లికేషన్. ఏ కార్ మూవింగ్ ఆన్ అన్ icy
road. Next one, functioning of escalators and the conveyor belt. Do you have conveyor belt idea? Huh? What are those? Airport and ఇంకా మాట్లాడుకోవాలంటే metro. If you go to the metro general మనం వేస్తాం చూసావా, that what you can say security check లో వేస్తాం కదా. So one belt will be, that is one of conveyor belt. Next one, anti-lock braking system in cars. Next one, a cyclist applying brakes on a dry road. So the concept is what? Coefficient of friction. If you see a car moving on an icy road, so obviously if there is an icy road, he will try to control it, right, by using the brakes or acceleration. Ultimately he is trying to control what? Coefficient of friction, right? Got it? So it would be an right. Next one, functioning of escalators and conveyor belt. If you see, they keep on going like this, there will be a more friction between them, right? If you touch them, you will feel hot. Eppudina touch chesara, touch chesi chudandi conveyor belt ni, hot feel avutadi. What it means? Heat vastundante friction generate avutundi, tirigi, right? Got it? Next one is what? Anti-lock. Do you know any idea? ABS means? Anti-lock braking system. Generally in a disc brake, normal brake or disc brake, what it will do is, this is the brake pads, this is a disc. In normal condition, it generally hold like this one, disc brake annappudu. But in the anti-lock braking system, there will be an okka second low, there will be a milliseconds low, ila anipistadi. Like it will hold like this one anamata. Ante entante okasari వదులుకుంటా. So that at that time bike అనేది ఒక్కసారికి జారదు. Got it what I am saying? అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తా. అర్థమైంది కదా? So that is called what? Anti-lock braking system. So there is also an application of what? Friction. Next one, a cyclist applying brakes on a dry road. ఒక డ్రై రోడ్ ఉంది, ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ గతుకులు, సంథింగ్ దేర్ విల్ బి థింగ్, రైట్? హీ నీడ్ టు ట్రై టు కంట్రోల్ ఇట్, రైట్? అగైన్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సో అల్టిమేట్లీ ద ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? 4 ఆప్షన్స్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. గాట్ ఇట్? ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడ ఎండ్ చేసాం? సో ఇలా చదవాలి అంటే యూ నీడ్ టు, దట్స్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్, కొంచెం ఆలోచించండి. వెన్ సంథింగ్ కమ్స్, వెన్ ఐ ఆల్సో డోంట్ నో, రైట్? ఇది కూడా న్యూస్లో నేనే నాట్ కాపీ పేస్ట్ చేసింది ఏం కాదు కదా, న్యూస్లో ఉంచిన ఆర్టికల్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ థింక్, వచ్చిందాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయగలం ఏంటి అనేది. వాట్ ఈస్ దిస్ నెక్స్ట్ వన్? దిస్ ఈజ్ అన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో అప్ టు 8:30, రైట్? So just give me some 10 minutes, 10 to 15 minutes. I'll try to cover something. So cases against Tarun Bharat. Any idea? I also don't have idea, to be frank. So if you see, this is what? 100 years ago, November 15, 1923. There may be a huge chance with this landmark years. మై ఫేవరెట్ థింగ్, నా ఫేవరెట్ ఏదైనా ఉంటే ల్యాండ్మార్క్ ఇయర్స్ అనమాట. ఐ వెరీ కంఫర్టబుల్, నాకు చాలా ఇష్టం ల్యాండ్మార్క్ ఇయర్స్ మీద. సో యూపీఎస్సీ దేర్ వర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ చూసుకుంటే ల్యాండ్మార్క్ ఇయర్స్ దేర్ 100 years, 50 years, 25 years, 10 years, 15 years. These are the landmark years. Mostly if you see, some questions were asked based on this landmark years. So what we need to know is nothing much here. What is this Tarun Bharat? It is a weekly, that's it. So when it got published, at that time, who founded is important for us, that's it. ఇలాంటి దానిలో ఎక్స్ట్రా అవసరం లేదు మనకి. హూ ఫౌండెడ్ ఇట్? బాబురావ్ ఠాకూర్. వెన్? 1919. సో దిస్ క్వశ్చన్ వాస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద 2020 prelims. So what is the question here? Vital Vidwansak. Anybody know in this class who are preparing 10 years, 15 years UPSC prepare and all about, they don't know about this one. Right.
But there is a trick here. I have applied this trick. So Vittal was the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience was published by. So here there is a trick. That what is the trick is, I know the publications of Jyotiba Phule. I know these things. I know these are famous personalities. Mostly I know about them, right? These are very common personalities. I know each and every Jyotiba Phule, Gulamgiri, Young India, Rupi, Untouchable, right? These are the books I know. But if I am unable to but if I see those books, I'll able to remember them. What I am going to say is, if there are common personalities, remember their books. Common very Jawaharlal Nehru ఏం రాశాడు, Gandhi, you know my experience with truth. These you know about weeklies of this Mohandas Karamchand, Harijan. Do you have an idea? So ఇవి regular things అవి నీకు తెలుసుకున్నావు అనుకో, then you can what? It's not about the elimination, it's about daring a step on the prelims paper. I know this mostly. These people I know most of the papers. So obviously this is a Google out of the box. So this out of the box I can link with them. Right. These are one of the tips and tricks ani kuda kaadu. This is your IQ levels. Where the IQ levels matters in this exam. What they will choose, inte choose chestaru vallu kuda anth inkem cheyaru. Same question if you applied here. Tarun Bharat Hindi Weekly, which published a poem. What is the poem name? Soldier Song, led to the apology to the government, was founded by whom? Babu Rao Thakur. I don't know this Babu Rao Thakur, Jabu Rao Thakur. But anybody is come. But what are the options? I put this as same options, but I know these options content. Then ultimately the answer could be I can dare it. So that's the reason why basics అనేవి మీకు బాగా తెలిసి ఉండాలి. So next one, scientists pull paper from a journal over Arunachal mention. Any idea about this article? Nothing much here. What has happened over here is, there is an article which regarding this white cheek macaque. What is the animal name? White cheek macaque. They have published this article in a Chinese publication. They have pulled this paper regarding this white cheek macaque because they have mentioned a name of Arunachal Pradesh. You know, right, recently this Arunachal Pradesh was also made a part of the China, right? China map has produced it, right? That is the reason why you are mentioning the name of Arunachal Pradesh as India. So now you are not considered to put your paper into this publication. You can use this very point in your Indo-China relations. Got it? These are unique points. Got it? So ఇలాంటి అక్కడ మీకు ఐడియా వచ్చేసేయాలి అంతే. ఇది చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ పెట్టాలి, ఇక్కడ పెట్టాలి, అసలు వచ్చేస్తే it will be very helpful. So this concept, what they have named it as called what? Scientific terrorism. There is no exact definition. ఇప్పుడు దాకా కూడా exact definition ఏం లేదు scientific terrorism అనేది. They have considered this as a scientific terrorism, right? But remember, two things you can play. First, you can use this point in your IR. Second, you can use this point as what? Environment. About what? This animal, white cheeked macaque. So it's very cute. So white cheeked macaque or macaca, like I said, is a species of macaque found only in Medak County in southeastern Tibet and Arunachal Pradesh in northeastern India. It lives in forest habitats from tropical forests to primary and secondary evergreen broad-leaved forests and mixed broadleaf. Okay. Their diet consists of variety of what? Very important diet. Plant materials, fruits and invertebrates. The international IUCN, you know, right? IUCN generally determines species. So it was determined where IUCN nature lists the white cheeked macaque as what? Endangered under its red list category. So now
We'll see a prelims practice question about this cute white cheek macaque. What is this question? Just read it out. Which of the following statements correct regarding the white cheeked macaque? It is a species macaque endemic only to India. Is it correct? Is it correct? Okay. Their diet is mostly frugivorous and always vegetarian. Yeah. Got it? అంటే వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే ఇన్ దీస్ పాయింట్స్ ఈస్ వాళ్ళు అక్కడ మెన్షన్ చేసిన పదాలు అలా రావు. దే విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు అదర్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ టు ఇట్. ఫ్రూగివోరస్ మీన్స్ వాట్? ఫ్రూట్ ఈటింగ్. అలా మార్చేస్తారు. యూ నీడ్ టు నో దోస్ థింగ్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఐయుసిఎన్ ఎండేంజర్డ్ లిస్ట్. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? Macaques as endangered placed in it's endangered only. So they are talking about this red list. Remove this one. So endangered, placed it under, I think you need to remove this one. Okay, what is the answer? So remove this one. This is not endangered. As endangered, I tried to frame. Okay. Is it critical endangered or endangered? Remember, this is not there here, but what is the option? Is it right or wrong? Wrong. It is listed in the schedule 1 of WPA Act. What happened? Now tell me. Huh? Tell me this answer. But endangered undanuko WPA lo untada undada first lo. So tell me, remove, forget options కూడా మర్చిపోండి ఫస్ట్. Where have then keep none. Then what is the answer? సార్ అదంతా వదిలేసేయండి. నాకు ఇదొక్కటి ఈ పాయింట్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. టెల్ మీ ద ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ ద న్యూస్? న్యూస్ ఏంటో చెప్పండి చాలు. మనం ఏం మెన్షన్ చేసాం ఇప్పుడు దాకా. What is the news? Okay, right. Regarding this thing, recently the discover అని చెప్పి చేశారు, right? It means that what you people need to know is it got recently discovered. It got very recently discovered. For example, 3 months back discover అయితే how can it will be under WPA 1, 2, 3? ఇంకా దీనికి స్టేటస్ లేదు ప్రస్తుతానికి ఇండియాలో. దట్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు నో. గాట్ ఇట్? దిస్ ఈజ్ అన్ ఐక్యూ. రీసెంట్గా డిస్కవర్ అయిన ఐటమ్ ఏదైనా ఉంటుంది అనుకో, మోస్ట్లీ ఉండదు అది. రీసెంట్ అండ్ వెరీ రీసెంట్. గాట్ ఇట్? లిస్ట్లో ప్రిపేర్ పెట్టాలి కదా దాన్ని. ఇప్పుడు నీకు కనపడింది, నాకు కనపడింది, నువ్వు నిన్నటి దాకా లేవు, ఇవాళ వచ్చావు, నాకు నువ్వేంటో తెలియాలని దాని లిస్ట్లో నువ్వు ఉండాలి కదా. అంతే కదా? సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఫిలిమ్స్ టైంకి యాడ్ అవ్వాలంటే దాని వెనకాల పడి తిరుగుతూ ఉంటారు ఇంకా. ఐ డోంట్ నో. బట్ రిమెంబర్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఈస్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా అంతే మీకు. మేబీ దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద WPA Act. At the time of prelims it may come, but what you need to know is when any species got recently discovered, అంటే ఇప్పుడు దాకా డిస్కవర్ అయింది ఒక్కసారిగా కనిపించినప్పుడు, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వోంట్ కమ్ అండర్ ఎనీ యాక్ట్. లైక్ ఆ ప్లేస్మెంట్ అనేది జరిగి ఉండకపోవచ్చు కదా. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చెప్తున్నాను అంతే. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి మనం గుర్తుపెట్టుకోలేము. ఇలా అనాలిసిస్ చేసుకున్నప్పుడే గుర్తుంటాయి కొన్ని. దట్స్ ఇట్. నా బాధ అంతా అదే. సో
So do you know this one? What is this? Huh? Cloud seeding. Yeah, very good. Tell me something regarding this cloud seeding. Sorry, okay, minerals just tell me some concept what it may happen. Mm-hmm. Okay, so what they are want is to get rain, right? So rain form అవ్వాలంటే what you need? Clouds, right? So if you need a cloud, right, what you need to do? So this need to happen, right? What? Point గుర్తుపెట్టుకోండి, convection, right? So convection అయినప్పుడు there is a particle called aerosol. That is called PM2.5 can also be an aerosol. Do you know that? A pollutant, drop of pollutant can also become a aerosol. అంటే ఒక పాయింట్ ఫర్ aerosols అంటే తెలుసా నీకు? Minute things. What a PM2.5 less than PM2. For example, if you spray something in the can, in the gas spray చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న particles will come out of it. Those are also comes under aerosol. Chlorofluorocarbons. Do you know? Those are also aerosols. Okay, take this as an PM2.5 as an aerosol. To form a condensation, ఈ aerosol అనేది ఒక సీడ్ లాగా అనమాట. దీని చుట్టూ there will be formation of this dew. ఆ కండెన్సేషన్ ఫామ్ అయింది. సో అల్టిమేట్లీ ఇలాంటి మోర్ ఫామ్ అయినప్పుడు there is a formation of cloud. ఈ ఫామ్ అయినప్పుడు if there is more weight here, ఈ ఏరోజోల్ నుంచి నీకు ఎక్స్ట్రాగా నువ్వు కింద నుంచి ఇఫ్ యూ రిలీజ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్ మెటీరియల్స్, ఇట్ విల్ వాట్ దే విల్ డూ, ఇట్ విల్ డూ ఇట్స్ మోర్ కండెన్సేషన్ చేస్తుంది. ఒక పాయింట్ రీచ్ అయ్యాక ఆబ్వియస్లీ కండెన్సేషన్ కాస్త ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ఫాల్ ఆన్ టు ద గ్రౌండ్. దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్. సో దెర్ ఈస్ అ లింకేజ్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద లింకేజ్ ఏంటి అంటే, ఏరోజాల్ కెన్ బీ ఫర్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, cloud can also be aerosol for it's a multiple. అంటే కొంచెం పొల్యూషన్ షుడ్ బి దేర్, అంతే కదా దాని అర్థం. ఏం చేస్తుంటే ఇఫ్ దిస్ aerosol is there, there will be an formation of clouds. Ultimately there will be precipitation. So during this precipitation, these aerosols also fall onto the ground, right? అంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నాయని వైప్ చేస్తుందా లేదా? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పొల్యూషన్ క్లియర్ చేయడానికి క్లౌడ్ సీడింగ్ వాడతారు. ప్లస్ టు రిక్వైర్ వాటర్, టు రిక్వైర్ రెయిన్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఆర్ టు కూల్ డౌన్ దట్ టెంపరేచర్. సో దెర్ ఆర్ మోర్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ దిస్ క్లౌడ్ సీడింగ్. సో పొల్యూషన్ క్లియర్ ఒకటి, టు రెడ్యూస్ ద హీట్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ దోస్ ఏరియా, టు గెట్ రెయిన్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా ఫ్రేమ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ పొల్యూషన్ ఎలా క్లియర్ చేస్తారు అన్న థాట్ ఉన్నప్పుడు, సో యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ దిస్ వన్. This is the concept. Do you know this Dubai, generally these nations will have very hot atmosphere, right? Generally they will do cloud seeding during the time of summer seasons to get some rain and relief. Got it? So where I have stopped, the cloud aerosols interaction. This is an experiment, CAPEX. So mostly on which clouds? Convective clouds. This is another important point. Not all clouds are seedable. ప్రతి ఒక్క క్లౌడ్ సీడింగ్ చేయలేము. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్, నాట్ ఆల్ క్లౌడ్స్ మేక్ రెయిన్. సో ఇదే క్వశ్చన్ ప్రిలిమ్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు కదా. సో బీ అవేర్ ఆఫ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. కామన్ క్లౌడ్ సీడింగ్ ఏజెంట్స్, యూ పీపుల్ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ దిస్ థింగ్. వాట్ ఆర్ దిస్? సిల్వర్ అయోడైడ్ అండ్ పొటాషియం iodide. Very, very, very important. Even though
No, even it knows by everybody, but these are very important. What are those? Silver iodide and potassium iodide. Do you know last year itself they have asked the question about of this, what is this? Taj Mahal wala. Acid rain ka. Acid rain question adigaru last year. So in this year there may be chance of asking about this cloud seeding also, because this is there in the news. Every year untadi, but the year prati year kedo increase avutane undi inka. So this you know, right? Very easy thing. So obviously sunlight warms the surface, evaporates water, warm moist air builds in the lowest, rising air currents organize to form these convective clouds. Do you know the difference between conduction and convection? Conduction and convection tells a difference. What is the difference between conduction and convection? With contact is called conduction. With contact. Nenu pattukoni contact aithe, that is called conduction. For example, air is a medium. It doesn't have any contact, right? Obviously, ee air medium lo nunchi veltunnayi kada, ee particles evaithe unnayo, that is called what? Convection. Ee difference anedi important. So even though these are basics, so remember in the prelims there is general science, not science and technology or something, general science. అందుకే మీ క్వశ్చన్స్ కూడా కొంచెం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కంబైన్ జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కెన్ బి పొటెన్షియల్. సో కన్వెక్టివ్ క్లౌడ్స్ ఆర్ క్యూమిలోఫార్మ్ క్లౌడ్స్ లుక్స్ లైక్ స్టాక్స్ ఆఫ్. సో దీస్ ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగే టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్, రైట్? వెరీ basic question, just go home and read this one. So obviously this cumuliform has what? Flat bases. They look like what? Cotton balls. What they will do is they will give some features. The clouds which has like cotton balls, they have a flat bases, they have some are near to the ground, all those things. Which of the following description is related to which of the following clouds? Cumulonimbus clouds, cirrocumulus clouds, altocumulus clouds, their type of clouds are there, right? So these clouds in 4 sizes. First one is what? Small, cumulocumulus. Next one medium, cumulomediocris. Large, cumulocongestus. Extra large, cumulonimbus. ఇవే ఏం కాజ్ చేస్తాయి? థండర్ స్టార్మ్స్. So these are the things, just see here. So this is a very basic thing, you know it, right? Very basic thing in your geography. Just see here. So how they will frame a question is, what are the low level clouds? Nimbostratus, cumulus, stratocumulus, stratus. Which of the following are called what? Low level clouds. So this is an example. For example, if they give cirrostratus in the low level, is it a right answer or wrong? Wrong. అలా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. Got it? ఏ లెవెల్లో ఉంటాయి, అందుకే ఈ డయాగ్రామ్ పిక్ చేసుకున్నా. Which of the following clouds are feathery like texture? Cirrus. Got it? Minutes. Do you know this discussion? Do you know what was happening over here? I'll just brief it. You know the parliamentary sessions, right? First session is called what? Session itself. Session starting. So for that is called summoning under. Summoning can be done by whom? If it is a center, it is a president. If it is a state, it is by governor. So summoning చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? People will gather and there will be an session will be started. In these sessions, there will be sittings. Sitting 1, sitting 2, ఇవాళ కూర్చొని ఇవాళ సిట్టింగ్ అవుద్ది, రేపు ఒక సిట్టింగ్, అంతే కదా? You know it, right? Sitting 1, sitting 2, sitting 3, right? Sessions will be there. So if you want to end this session, that is through what? Adjournment. If you want to end a sitting by mentioning a day, next day also adjournment on 25th April, mention cheste, date mention cheste, then it is called what?
adjournment without mentioning a day, that is called what? Adjournment sine die. As a general convention, adjournment sine die means considering as ending of session. It means what? Ending of session. అర్థమవుతుందా? అర్థం కాబట్టి అడగని చెప్తా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. ఆల్ టైమ్. Governor is all time favorite. Everything related to the governor is important. Governor can also be called as gubernatorial. Anybody heard this word? Gubernatorial antaru. Gubernatorial discretion antaru. Governor discretion or gubernatorial antaru. Important this one. So coming to here, this is an adjournment. Next one is what? Adjournment sine die. అర్థమవుతుందా? అర్థం కాలేదా? అయిందా? So after this, as a convention, this guy is who? Cute boy, Governor Banwarilal Purohit. This guy need to do what? Prorogue the session. ఇంకా అయిపోయిందని చెప్పాలన్నమాట. It means end of the session. So the points you need to remember here is summoning and proroguing should be done by whom? Governor or President. Adjournment and adjournment sine die should be done by whom? Speaker or the head of that house. These points you need to be very clear, right? So ఇప్పుడు ఏమైంది? There is an issue. What's going over there is two issues are going over there. One is what? Assents ఇవ్వట్లేదు bill కి. Bills is not only this person, some of the governors in India, they are not giving assent to the bills. This what is this? Tamilisai Soundararajan also is a part of it. They are not giving assent to the bills, first point. And second point is what? He is not proroguing the session. Got it? So now tell me, what if governor or president didn't prorogue the session? ఇలాంటివి యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆర్టికల్ ఏంటి అని అడిగి అక్కడ ఆగిపోడు. ఏమో పాసిబుల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ మాట్లాడుకుందామా? సో జస్ట్ సీ హియర్, నథింగ్ మచ్ హియర్. సమ్మనింగ్ ఆఫ్ ద హౌస్, రైట్? ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ద maximum, and you need to know about this. The maximum gap between two sessions of parliament cannot be more than 6 months. It's a maximum gap. In between there may be 3 sessions, 4 sessions. Generally we have a conception that ఇది కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వింటర్ సెషన్, బడ్జెట్ సెషన్ అండ్ మాన్సూన్ సెషన్, ఈ 3 సెషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ 3 టైమ్స్ అనుకుంటాం 3 టైమ్స్ అనుకుంటాం. బేసికలీ విల్ గెట్ దట్. బట్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, ఇట్ షుడ్ బి 2. దట్ మీన్స్ 6 months గ్యాప్ ఉండాలి. సో ఈ 3 కాదు ఇంకొక 2 పెట్టుకుంటావా నీ ఇష్టం. అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, commencement. ఆల్రెడీ టాక్ డ్యూరింగ్ ఎ సెషన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ టెంపరర్లీ. అండ్ వన్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు నో హియర్ ఇస్, డ్యూరింగ్ ద అడ్జార్న్మెంట్ ఏమైనా పాస్ చేశారనుకో, దోస్ వోంట్ గెట్ అఫెక్టెడ్. బట్ ప్రొరోగ్ చేస్తే ఆ సెషన్లో ఏం చేస్తున్నా అవన్నీ ఎండ్ అయిపోతాయి. For example, discussion is happening over in the session, it got ended. So ultimately next session కి లేకుండా ఆ బిల్స్ ఏవైతే అక్కడ ఆగిపోయినా అవన్నీ అక్కడతో ఆగిపోతాయి. ఆ హౌస్తో అక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది. అర్థమైంది? అర్థం కాలేదా? నాట్ అండర్స్టూడ్? In case of Rajya Sabha they don't lapse. It depends on the bill nature also. There are types of bills which won't get lapsed when the session ends or something. But as a normal thing. So adjournment, sine die, prorogation. So this is a sequence. So this is the important thing which we need to figure it out. So what happens if the governor won't prorogue the session after the speaker of the house declared adjournment sine die? అదే కదా ఇష్యూ ఇక్కడ. సో అట్లీస్ట్ మీరు ఇలా థింక్ చేయగలిగి ఉండాలి. ఇలాంటి క్వశ్చన్ మెయిన్స్లో ఏం చేస్తారు? వాట్ యూ విల్ డూ?
I don't know, right? Hands up. But it's very easy. Anta avasram ledu. Legal and constitutional questions. You know, there should be a separation of powers concept. Got it? What is the separation of powers between executive and legislative? So, governor belongs to what? Executive, right? Legislature is that state which is doing over, the government which is doing over there. So there will be an issue over here, right? So it is affecting what? Issue of separation of powers. Ultimately it is affecting what? Basic structure of constitution, right? అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ పాయింట్లో అది మెన్షన్ చేయాలి. It depends on you. So many people are asking whether to write in a paragraph form, whether to write in a points form. It depends on a question which is more comfortable for you. If you want to explain this in a 10 marks, if it is feasible in writing like this, you can write it. Got it? Next one is continuation of a session. Ultimately, if the prorogation won't happen, what we need to think, it means that ఆ సెషన్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నట్టే కదా. దానికి నేను ఎండ్ చెప్పనప్పుడు అది కంటిన్యూ అవుతున్నట్ట కదా. ఇట్స్ మీన్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ సెషన్. ఇట్ మీన్స్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ సెషన్ మీన్స్ అల్టిమేట్లీ ఆ 6 months గ్యాప్ కాస్త 8 months అవుతుందా లేదా, విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్ సెషన్కి. అల్టిమేట్లీ మీన్స్ మినిమం ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వయలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిన్సిపల్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు నోట్, రైట్? And the third point is impact of legislative calendar. Obviously this session get impacted, next sessions will also get impacted, right? For example, there is Punjab going to launch this budget session. Now they are unable to plan the budget, right? Example. So third point. Next one is potential for constitutional crisis. So for this you need to see one thing. Article 200. Just see here, Article 200. Article 200 of the Indian Constitution deals with the governor's power to withhold his assent to the bills. It states that when a bill is presented to the governor after being passed by the state legislature, the governor can. So these are the options available to this governor regarding what? Assent to the bills. Next one is what? 201 is reserving it to the whom? President. Okay. Coming to see this article, we'll talk about that discussion, that one. Article 350, what it means? It mandates the union government to ensure that a government of every state is carried on in accordance with what? Provisions of ఇదే దీని అర్థం ఏంటి? What is the answer? What is the meaning of this one? Article 356, any idea? What is Article 356? President rule. President rule ఎందుకు వేస్తారు? Constitutional machinery breakdown అయినప్పుడు వేస్తారా లేదా? Right. This is one of the application for this one. You know this one. In accordance with what? Provisions of the Constitution. So there is a mockery over here. I'll tell you that mockery over here. Potential for constitutional crisis. So obviously it is ఇక్కడ నీకు అన్ని ప్రూవ్ అయిపోయిందా లేదా? It is not in line with the constitutional principle. So it is a constitutional crisis కదా. So ultimately ఏం చేయాలి? What you need to do over here? President rule. Will it happen? Will it happen? Why? Governor is a part of union. Union appoint it, right? Ultimately it's a constitution, but who need to come then? ఇక్కడ ఎవరు ఇప్పుడు ఇదంతా గేమ్ ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు one of the body should come and take the decision. Supreme Court, judiciary should come over this situation. Ultimately it is a mockery, right? ఇక్కడ నీకు నెగేషన్ అవుతుందా లేదా? So next one, impact on the parliamentary convention. Some convention got established, they got impacted. So these things you need to note. These are very important.
సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే చేసేది ఏం లేదు, బట్ యూ నీడ్ టు థింక్ ఇన్ దోస్ డైమెన్షన్. బట్ గవర్నర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ రిగార్డింగ్ what I have told regarding what this one, if he don't prorogue a session. Next one is what, if he didn't give assent to the bills. So first one is what, article 200, right? So these are the things. So provision 1 of the article 200 of the constitution, see this one, the governor may, this word is important. What is this? May, as soon as possible after the presentation to him of the bill for assent, return the bill if it is not a money bill until article 200 relates to assent to the bills cleared by the state legislature. What it means, as soon as possible means enta tvaraga aithe anta tvaraga, it means the same thing, right? So will it happening? No. So it is unconstitutional, right? So in these 200, how they are using this over here is, they didn't mention about the time frame. Remember that point. Within a time frame lo cheyyali ani akkada em ledhu kada. It's a very basic things. But polity is the one subject when you are attempting this prelims questions, what they will do is they will change in a very small koncham ala marustaru ante. Oka point teeskochi, for example, if you take this ఈ పాయింట్ తీసుకొని ఏం చేస్తారంటే, ఆర్టికల్ 200 has mentioned a time frame of 6 months. They will try to convince you 6 months లో చేయాలి అనేదని. ఆ 6 months మీరు ఎక్కడ లింక్ చేసుకుంటారు? యూ విల్ లింక్ దిస్. వేగ్గా చదువుకుంటాం, డాట్ డాట్ చదువుకుంటాం, ఇక్కడ లింక్ వేసుకుంటాం. ఎస్ కరెక్ట్. ఇంటికి వచ్చి చూసుకొని ఏం చేస్తారు, హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు కదా. You feel more happy, right? That I put a wrong option. So be aware of this polity. The questions look very easy on the paper, but do with meticulous corrections. So that's here. The 361, article 361 confers absolute immunity on the governor. So this is another concept. So there is a what they want to do, ఈ prorogue చేయాలంటే కోర్టు కేసు వేయాలా? కోర్టు కేసు వేసినప్పుడు కోర్టు కూడా ఏం చెప్తుంది, ఆర్టికల్ ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్న ప్రొవిజన్ అంటే ఆర్టికల్ 361. వాట్ దిస్ ఆర్టికల్ 361 ఈస్ సేయింగ్, దెర్ ఈస్ అన్ అబ్సల్యూట్ ఇమ్యూనిటీ ఆన్ ద గవర్నర్ ఫ్రమ్ ఎనీ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్. ఇది కూడా ఆపుతుందా లేదా ఆయన వెళ్ళనీయకుండా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దెర్ ఈస్ అ కేస్ కాల్డ్ వాట్, రామేశ్వర్ ప్రసాద్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2006 held a malafide act is wholly outside the scope of the power and has no existence in the eyes of the law. Got it? Remember this point. Next, another case is what, Shamsher Singh case. Just see. So these are the other cases regarding these things. So if this is an, which of the following are the discretionary powers given to the governor of a state? Sending a report to the President of India for imposing president rule, appointing the ministers. 1, 2, 3, 4. Tell me the answer. Sending a report to the President of India for imposing president rule. Is it correct? Huh? Yeah, he has a power. Next one, appointing the ministers. Ministers should be appointed by whom? Ultimately, it's given advice by Prime Minister, right? Chief Minister. Reserving certain bills passed by the state legislature for the consideration of the President of India. Yes, right? 201, which you have seen, Article 201. Making the rules to conduct the business of the state government. It is done by whom? Rules of the house and ever chuskuntaru? Speaker. So ultimately answer is what? 1 and 3. Okay. So this is the 2022 question. Just go home, try to answer this one. What is the question? ఎంత టఫ్ ఇచ్చాడో చూడండి, చదవండి. ఎనీబడి, కుడ్ యూ ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్ అవుట్? డిస్కస్ ద ఎసెన్షియల్ కండిషన్స్ ఫర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్
legislative powers by the governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the governor without placing them before the legislature. What it means? Re-promulgation of ordinances. Ordinance ante telusuga meeku? If the sessions or these houses are not active, governor has a power to make ordinance. What he generally does, it was happening in so many, like మన హిస్టరీలో చాలాసార్లు జరిగాయి అనమాట. దే కీప్ ఆన్ ఆర్డినెన్స్. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ రీప్రొమల్గేషన్ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్. ఫర్ దిస్ యూ నీడ్ టు చెక్ ద లీగాలిటీ. లీగాలిటీ కుడ్ బి చెక్ బై వాట్? సమ్ active involvement of what? Court, judiciary. So if the judiciary come into the being, some cases are there, right? So in this answer you need to write the cases. I have already given some cases, just I'll send this PDF. So make a note of these cases. Very important, you can use somewhere or something. So I'll end it. Last, this one, FATF. Do you know this one? Financial Action Task Force. So you need to know first, again I have already told you, dedicated for what? Money laundering and terrorist financing. It was established in 1989 during what? G7 summit. FATF secretariat is located where? This is important. Do you know OECD? Organization for Economic Cooperation and Development. దానిలో ఉంది దీని సెక్రటేరియట్. గాట్ ఇట్. FATF members include 39 members including the United States. So India became member of. So India is not a founding member. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అలానే అడుగుతారు క్వశ్చన్. ఇండియా ఇస్ ఫౌండింగ్ మెంబర్. ఇండియా ఇస్ నాట్ ఫౌండింగ్ మెంబర్. FATF plenary. What is this called? అసలు what is the news over here is FATF team in India to holds on-site review meetings. సో ఆ ప్లెనరీ అనేది వస్తుంది అనమాట. ప్రతి కొంతకాలం ఇప్పుడు వచ్చి దే విల్ టేక్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ కంట్రీ, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ దస్ ఇన్పుట్స్, దోస్ ఆర్ డన్ ఇన్ ఎ రిపోర్ట్ కాల్డ్ ఎస్ మ్యూచువల్ ఎవాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్. ఇది మెన్షన్ చేస్తే మ్యూచువల్ ఎవాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్? FATF. So there are two lists, you know it, right? Grey list and black list. ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, బట్ యూ నీడ్ టు నో అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ఇట్. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. గ్రే లిస్ట్, బ్లాక్ లిస్ట్ కాకుండా ఇంకొక నేమ్ ఉంది. ఇట్ వాస్ అఫీషియల్లీ దేర్ వాస్ మెన్షన్ ఇన్ ద FATF సైట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? గ్రే లిస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వాట్? ఇంక్రీజ్డ్ మానిటరింగ్ లిస్ట్. గాట్ ఇట్? గ్రే లిస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? Increasing monitoring list. Has placed a country under the increased monitoring to check in progress of measures against the money laundering and terrorism financing. Next one is what? High risk jurisdiction to call for a action. దీన్ని ఏమంటారు? బ్లాక్ లిస్ట్ అంటారు. These words are important. Officially there is no mentioning of blacklist or ఉన్నాయి, బ్రాకెట్లో పెట్టుంటాయి. బట్ ఇఫ్ దే ఆస్క్, దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ దిస్ వే. యూ డోంట్ నో, రైట్? బట్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్స్. సో వాట్ ఆర్ ద కంట్రీ, హూ ఆర్ ద కంట్రీస్ అండర్ దిస్ బ్లాక్ లిస్ట్ ఎట్ ప్రెజెంట్? 3 countries or 4 countries? Iran, North Korea, and recently this Myanmar has also become a part of it, blacklist. So what happens if a country comes under blacklist? Some sanctions. It unable to get international loans from the IMF and some other banks, international banks. So everything will get affected. Trade and exports there will be an hampering. So this is a question. Which of the following countries are present listed under call for action list? Call for action list means what? Blacklist. ఇలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? బ్లాక్ లిస్ట్ అని మెన్షన్ చేయకపోవచ్చు. బట్ if you don't know this one, you generally you don't have a grey list or black list అని అనుకుంటాం అనుకోమా ఇలా వచ్చినప్పుడు. సేమ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద కాల్ ఫర్ యాక్షన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద FATF. FATF you know, but what is this call for action? Whether it is black or grey, you need to know. So Iran, North Korea, Myanmar, Afghanistan.
What is the answer? My Afghanistan recent add అవ్వలేదా? Add అవ్వలేదు. So 1 to 3 is the answer. So 3 options. So that's it. Yeah, nothing much here. Just go home, read about this Tiruvallur. Any idea? He is a poet from Tamil Nadu. ఏదైనా ఒక స్టోరీ చెప్తాడు. ఆ స్టోరీ ఏంటంటే you know it? Then it is fine. So that's it. I'll end this. I'll end the session. So I'll send this PDF. Just see here. This is another important. We'll discuss in the next class if possible. So, and another this is also that I'll try to. That's it. Thank you. And సండే ఎలాంటిది వచ్చినా తీసుకోండి, కొంచెం పాజిటివ్గా గొడవలు చేయబాకండి. What could be your chances of prediction? Obviously ఇండియా గెలవాలనుకుంటారు కదా. Where is the match? అనంతపురం స్టేడియం కూడా ఉందా? పేరు పెట్టుకున్నారా అతనిదేనా? ఓకే. Generally plenary meetings will happen. Generally meetings will happen to get the information about countries' natures. That is called mutual evaluation reports. ప్రతి ఇయర్ అలాగా ప్లెనరీ మీటింగ్స్లో ఈ రిపోర్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ జనరలీ. See, that's అవన్నీ ఉంటాయి. ఇట్ మే బీ ఎ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ జనరల్ కాంటెక్స్ట్లో ఆ మీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే, బట్ వీ డోంట్ రికగ్నైజ్ ఇన్ ద పేపర్. దట్స్ ఇట్. ఎనీ డౌట్స్? బట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఈస్, కరెంట్ అఫైర్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చదవండి. కరెంట్ అఫైర్స్ మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ ద హిందూ. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ద హిందూ. నేను ఒక హిందూ పేపరే పట్టుకొని కూర్చుంటే ఇంత రాదు కదా. హిందూ పేపర్ నుంచి కొంచెం బయటకు వెళ్ళాలి. యూ నీడ్ టు సర్చ్, యూ నీడ్ టు థింక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అలా ఎలా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశారు అని ఎలా తెలుస్తుంది? PYQs చూస్తే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. ఓకే, సో ప్రిపేర్ వెల్. ఏం చూస్తున్నారు? ఏం లేదు, అయిపోయింది. డిస్కషన్ ఎండ్స్.